Moin bei Padautz, bin Nico und spiele Fire Emblem Three Houses. Wir sind im 16. Kapitel und ich war bereits schon in Garreg Mark und habe die ganzen Gespräche geführt, dass nicht so viel Interessantes passiert, deswegen habe ich das mal für euch geskippt. Und ich habe vielleicht so ein paar Matches gemacht, das heißt meine Einheiten sind jetzt relativ gut trainiert. Ich habe die meisten eigentlich in der Oberstufe. Lisitia zum Beispiel trainiere ich ja nicht mit und so. Und ich habe auch hier die Klassen bei den meisten auch nochmal ausgemaxt, einfach weil ich Bock hatte. Und Ferdinand ist jetzt in der Ultima-Stufe und hat jetzt ein Pferd. Und Caspar ist auch in der Ultima-Stufe. Und Hubi habe ich schon als Dunkelbischof ausgemaxt und er trainiert jetzt gerade noch den Hexer. Edelgard ist jetzt auch so eine Panzer-Power-Klasse und ich habe Padautz nochmal, oder Beilev, in so einem, wer ist denn das Ding? Ein Erleuchteter ist er jetzt. Mal gucken, wie das so abgeht. So, und dementsprechend, weil ich in der Stadt mit ganz vielen Leuten geredet habe, habe ich auch einige, wie Batterieleistung lässt nach. Du lässt nach. Ich habe das doch hier am Stöpsel. Naja. Und dementsprechend habe ich ganz viele Unterstützungsgespräche freigeschaltet. Und die habe ich extra nicht gemacht, damit ich die im Stream zeigen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich die von hier aus auswählen kann. Mal gucken. Petra. Die Bande zwischen dir und Petra festigen sich. Ihr solltet miteinander reden, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Okay, von hier aus kann man das nicht machen. Dann machen wir erstmal einen Kampf. Also ich habe halt hier optionalen Kampf gemacht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das war halt sehr gut für mein Level. Kann ich hier eigentlich meinen Akku nachvollziehen? Ah, da, der lädt auch nicht, ne? Das ist ja ein Schlumpf. Da muss ich gleich wegen alternativen Controller gucken, falls der den Geist aufgibt. Habe ich hier einen? Gucke ich nachher nach. So, wenn es soweit ist. Meistens halten die Switch-Controller immer noch 50 Stunden. Also wir haben hier eine Quest und zwar schalte die Banditen auf der Straße aus und beschütze die Händler. Sobald du diese Quest beendet hast, wird ein neuer Händler am Marktplatz erscheinen. Und das klingt doch gut. Das will ich machen. Okay, ich habe den anderen Controller gefunden, der ist ganz schön weit weg. Aber irgendwann hole ich mir den. Für die Sicherheit der Händler. Okay, wählen wir erstmal unsere Einheiten aus. Gott, oh Gott, oh Gott. So, Lisitia kommt auf jeden Fall raus. Kann ich das irgendwie machen, dass die nicht standardmäßig hier ausgewählt wird? Das finde ich scheiße. Jeritza soll rein. Ich will aber auch Petra und Dorothea. Aber ich habe mittlerweile einfach viel zu viele interessante Charaktere. Das macht mich echt fertig. Anna muss raus. Tschüss, geh weg. Ja, das heißt, ich kann Dorothea schon mal reinnehmen. Petra hätte ich aber auch sehr gerne drin. Nur wen opfere ich dafür? Ich meine, ich habe Shamir schon als gute Bogenschützin, das heißt, ich könnte Bernadetta rausnehmen. Ja, ich nehme Bernadetta raus, nehme Petra rein. Dafür wird sie unterstützt von Bernadetta und Dorothea, du wirst unterstützt von Lisitia. Und vielleicht lassen wir Anna nochmal leveln. Das kann von mir aus Ferdinand. Ferdinand kriegt nochmal Anna mit an den Start. Bam. Okay. Und ich muss unbedingt mal wieder in die Stadt meine Ausrüstung reparieren, weil dieses ganze Rumgekämpfe war nicht großzügig zu meinen Ausrüstungen. Ganz viele von denen sind jetzt kaputt. Ja, hier sehen wir jetzt mal, wie Beilev aussieht als Erleuchteter. Sehr interessant. Mir schon fast ein bisschen zu edel. Aber naja. So, was haben wir hier für einen Kampf? Ja gut, das ist ja nix hier. Wir haben auch alle richtige Dulli-Level. Das, ja, das wird keine Herausforderung werden. Okay, Linhard. Wie machen wir das jetzt am besten? So. Ich glaube, wir gehen mal in den Ferdinand Power Mode. Ich traue ihm das zu. Ich traue ihm das einfach mal zu. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber er ist jetzt schon sehr stark geworden bei mir. Jeder kann ihn einfach angreifen und wird es wahrscheinlich auch tun. So, Stahlaxt. Ja, guck mal, er kassiert hier original 0 Schaden. Zack.
Und zack, das war's. Ja, ich lasse ihn da jetzt einfach mal. So, Edelgord. Na komm, ich ziehe erstmal ein bisschen, oder? Ah, ich weiß noch nicht. Die Ritzer ist ausgemaxt in seiner Klasse, die beiden noch nicht, also schicke ich die beiden vor. So, ihn kriege ich nur bis hierhin. Ihn kriege ich bis dahin. Oh, die Eisenpanzerhände sind kaputt. Und trotzdem kann ich damit... Ich glaub's ja nicht. Ich kriege ihn auch mit den kaputten Eisenpanzerhänden zerlegt. Das ist ja interessant. Oh, hallo Felix. Ja, ich zerfetz sie, wie nichts Gutes. Kannst aber wissen. So, und Jeritza schicke ich jetzt mal nach vorne. Den Verrückten kann mit seiner Dulli-Sichel mal kämpfen. Genau. In die Flucht geschlagen. Ja, Dorothea mache ich gleich. Ah ja, komm, mit Dorothea gehe ich hier rauf. Dann machen wir einen kleinen Angriff, und zwar einen Meteor. Ah, hier stehen zwei nebeneinander, das nutze ich auch. Ho! Nicer, dicer. Ach ja, Dorothea ist jetzt hier auch eine Ultima-Klasse. Vergessen, wie das heißt. Irgendwie heißt das schon. Totenpriester. Genau, Totenpriester heißt es. Na, ich glaube, mit ihm sammle ich einmal kurz das hier. Ein Rostschwert. Wer weiß, vielleicht ist das was Gutes. Und Edelgordi schicke ich nach vorne. Und dann seht ihr sie jetzt auch in ihrer neuen Wunderbärchen-Pracht. Bisschen schwerfällig das Ganze. Aber sieht echt edel aus. Aber ist ja auch Edelgard. Genau. Shamir soll unbedingt mal wen angreifen. Ja, ihre ganzen Bögen möchte ich auch bald mal reparieren. Nimm einen Kriegerbogen. Going for the kill. Ach, ich mag Shamir, die ist super. Das Ding ist, um die Ultima-Stufe mit vielen zu erreichen, müssen die halt entweder Panzerung trainiert haben oder Reiten oder Fliegen. Und das habe ich bei den meisten nicht gemacht und das fällt mir jetzt ein bisschen auf die Füße. Aber ich habe das jetzt schon umgestellt, dass sie das jetzt immer trainieren in den Trainingsstunden. Dass ich die wenigstens so ein bisschen mal auf Ultima kriege irgendwann. Oh, Stärke. Nice. Gegnerphase. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die werden jetzt alle Ferdinand angreifen und haben einfach alle ein Problem. Oh ja, Anna ist Level 36. Anna ist mir halt nicht so wichtig, aber kann ja nicht schaden, wenn ich sie mittrainiere. Ja, Edelgard anzugreifen ist absolut eine beste Idee, die du je hattest, du Alpha-Dulli. Ach ja. Das war das Ding. Ich mochte Ferdinand von Anfang an, aber ich musste den immer so ein bisschen durchziehen. Und jetzt ist er wirklich, so langsam wird er zum Powerhouse. Da wollte ich ihn schon immer haben. Ich muss aber auch dazu geben, es gibt ja ein paar Stat-Boost-Items. Ich habe ein paar reingehauen bei ihm. Ich glaube 1, 2 für Verteidigung, dann nochmal was für Geschwindigkeit und was für Angriff. Aber einfach nur, weil ich will, dass er ein Valuable Character wird. Und ich glaube, das habe ich so ziemlich erreicht. Oh yes. Bin ja gespannt, was für eine Fähigkeit er dann lernt, wenn er die Stufe ausgemaxt hat. Ja, und Petra ist sowieso krank, ne? Also, was sie für Ausweichquoten hat und für Crit-Quoten. Also sie ist definitiv einer meiner besten Charaktere. Dass Edelgard mit Abstand der beste Charakter ist, das ist, glaube ich, klar. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich irgendwen heilen oder so? Unterstützen, Heilung. Genau, dann levelt er einfach ein bisschen mit. Ohne viel Aufwand. Ja, Padautz kann jetzt heilen. So, Ruby, du stehst ein bisschen doof. So, aber ich möchte, dass er den Angriff macht, genau. Einfach weil ich kann. Oder? Ne, ich glaube, ich will, dass Ruby den Angriff macht. Dann muss ich hier nur den Weg freiräumen. Ich schicke ihn hier mal lang. Irgendein Stratagem. Warum nicht? Oh, Strategemschub! Okay, dann Ruby. Beende das. Aber die Magier haben sie hier in dem Teil echt krasser gemacht, also... Oh, das kann ich nicht sagen, da brauche ich eine fliegende Einheit. Stimmt, Petra ist bald eine Pegasus-Einheit bei mir, da arbeite ich dran.
Nee, weil früher war das ja so, dass man dann wirklich einen Ausrüstungsgegenstand braucht, um zu zaubern. Und jetzt können die halt einfach ihre Spells. Und das macht die halt mordsmäßig krasser. Oh, ja, Dorothea. Ah, ich weiß gar nicht, will ich das? Will ich das? Ja, komm. Machen wir kurz einen Prozess. Dödödöd. Bernie. Hat Bernie gerade einfach bei allem +1 bekommen. So, Linnard kann ich nochmal einfach zum Leveln schicke ich Edelgard hoch. Und jetzt weiß ich gar nicht, sie ist Level 40, Ferdinand ist Level 43. Dann mache ich mit ihr nochmal Meteor oder sowas. Ach, habe ich Meteor schon verballert oder was? Naja, dann macht Ferdinand das jetzt eben. Warum nicht? Ich habe kein Problem damit, wenn er stärker und stärker und stärker wird. Exitus und Meucheln gelernt. Exitus ist eine Skill, mit der besteht eine Wahrscheinlichkeit, je nach Skillwert bei, ich glaube, Behendigkeit oder so, dass man den Gegner instant tötet. Die Fähigkeit habe ich bei Petra reingenommen. So. Ja, da haben wir die Woche auch completed. Und bin sehr gespannt, dann sind wir jetzt bald näher an der Hauptquest. Und die sind ja auch immer ein bisschen anspruchsvoller. Ja, hier Felix, Mercedes, Ingrid. Ich weiß gar nicht, sind die schon alle tot bei mir? Mein Felix finde ich auch cool vom Design. Aber ja, das ist echt. Hat echt einen hohen Wiederspielwert, muss man sagen. So, die Instruktion. Ich bestimme selbst. Okay, also so gute Laune haben die jetzt alle nicht. Casper hat halt schon seine Final Class, da ist das nicht so wichtig. Auch wenn sie jetzt nicht die beste Laune hat, ich mache es trotzdem hier einmal bei Shamir. Und zwar Pferd. Damit sie die Ultima-Stufe erreichen kann, das ist eine berittene Einheit. Es ist wirklich, ne, die ganzen Wichtigen können hier halt nicht. Die können hier halt einfach nicht. Kann ich irgendwo gucken, was ich zurzeit bei denen so level? Na, ich weiß nicht. So, machen wir doch mal Autounterricht einfach. Weil ich kann. So, Schwert 5. Nice. So, die Ziele, die habe ich alle nochmal gesetzt. Ist gar nicht, hat er das abgeändert? Oder? Nee, doch, ist noch richtig. Bei ihr ist es. Wie habe ich Fliegen trainiert? Dachte ich, mach Reiten. Fliegen und Axt. Na, wer weiß, was ich davor hatte. Das wird schon alles richtig sein. Nein! So, was geht hier ab? Du möchtest wissen, was Petra so macht? Oh ja, da gehe ich doch zum Besuch. Professor, please do not be concerned. I just did too much overworking and lost my strength. Yes, I have no problems. Accept my apology for giving you worry. I have sorrow. I am sorry to be fainting at a time like this. Even though I was not asking for your care and attention, you gave it willingly. I am thinking that is incorrect. Will you have a listen to me? There is something that I must be saying. I am thinking you already have knowledge of why I came to Fodlan. Not for studying, but as a hostage for the Empire. So that Bridget would not be rebelling anymore. It feels like a knife against my throat. That I am making my grandfather obey the Empire. Because I am a hostage, it is not an option to be giving up. I must be fighting, and winning, and staying alive. I must do anything to be making life better for Bridget.
To be making Bridget and the Empire stand as equals. That is what my people are wanting from me. And what my grandfather, the King of Bridget, is wanting. My want? I am not knowing of that. The wants of my people are something I have power to achieve. Their wants are my own. What I really want... I have understanding. Wait, no, I actually do not have understanding. Yet. What I am understanding is that there is something I am not understanding. When I know what my true want is, I give you my promise that I will be telling you first. Wir wissen doch alle, was sie will. Sie will mich. Ach, ich muss echt bald aufstehen und mir einen neuen Controller holen. Er ist so weit weg. Oh ja, Stallarbeiten. Ich glaube, das kann ich mal wechseln. Die beiden sind ja, ja, zumindest hat Ferdinand seine Ultima-Klasse schon. Okay. Ist nämlich so gemacht, dass die jetzt auch mal Sachen trainieren, wo die alle irgendwie E, D oder C haben. Ja, ich doch gern gemacht. Quest geschafft. Oh ja, Tempofeder. Okay, erkunden, ausruhen kann man halt auch machen. Erhöht die Motivation aller Verbündeten. Und das füllt ja auch die Waffen auf, ne? Aber ich kann halt... Ich glaube, ich gehe auf Erkundungstour gleich nochmal. Examen kann man ja auch nochmal ablegen. Gucken wir mal. Und Marktplatz, warte mal. Also na, was geht denn hier? So, hier kann man so ein paar Waffen kaufen. Aber nichts, was ich haben will. Laden. Was gibt's hier Schönes? Ich kaufe das einfach, weil ich kann. Ich kaufe das einfach, weil ich kann. So. Ganzen Schlüssel brauche ich nicht. Okay. Bataillonsgilde. Nö. Schmied. Reparieren. Das ist jetzt der wichtige Aspekt. Oh Gott. Brauche ich Dunkelmetall, um das zu reparieren. Okay. Mache ich jetzt einfach. So. Bam, repariert. Tschüssikowski. Der Rest ist hier eigentlich noch ganz gut. Die Stahlaxt kann mal repariert werden. Nö. Oh Gott, die Eisenachse ist bald kaputt. Und Indra-Pfeil. Der Streitkolben macht auch nicht mehr lange. Silberlanze. Also bei ihm ist ja alles Hardcore wegverbraucht. Und genau, die kann ich hier mal reparieren. Der Stahlbogen unbedingt. Die beiden lasse ich noch. Das ist alles noch okay. Das ist noch im Rahmen. Den Kriegerbogen kann ich mal reparieren. Jetzt habe ich auch kein Tiegelstahl mehr. Die Sichel. Oh, Agathium ist relativ selten. Das habe ich nur bei diesen ganz großen Bossgegnern bekommen. So, das ist jetzt Vorrat oder was? Okay, dann gucken wir, was wir mal schmieden können. Die Sultan-Axt. Oh Gott, ich brauche richtig viel Tiegelstahl. Nee, Stahlaxt. Oh, guck mal, Donneraxt können wir draus machen. Ist halt nicht. Silberaxt hat er nicht, ne? Nee. Sieht denn das aus so von den Werten? Silber ist schon geiler, ne? Aber nee, die pimpe ich jetzt mal nicht. Ah, er ist auch gut dabei. Warte mal, was ist das Rostschwert? Eisenschwert. Silberbogen. Ah ja, Kriegerbogen ist auch teuer. Boah, ist das ist nicht günstig, die Scheiße zu verbessern hier. Stahlschwert.
Machen wir Stahlschwert plus, einfach damit sie eine Waffe mit vielen Benutzungen hat. So, Kriegerbogen plus, kann ich mir nicht leisten. Silberbogen plus. Ja, mache ich jetzt einfach mal, weil ich kann. Meisterlanze. Meisterlanze plus. Sichel plus. Teurer Spaß. Will ich nicht. Silberschwert. Nö, die benutze ich nicht. Okay, ich glaube, dann habe ich das gemacht. Dann bin ich da recht zufrieden. Examen. Schauen wir mal. Wer hier irgendwie was ablegen kann. Hubi. Ja, Hubi kann noch nicht. Den hätte ich gern als Dunkelritter und dafür muss er einfach noch ein bisschen reiten können. Das kann er halt aktuell noch nicht. So, Ferdinand ist schon in seiner Superklasse. Ja, Linhard muss auch noch ein bisschen besser reiten können, damit ich ihn weiterentwickeln kann. Caspar hat seine Ultima-Stufe erreicht. Bernadetta, ich kann es mal probieren. Hä? Kann ich nicht? Ich dachte... Ach, sie hat schon die Ultima-Stufe. Ich habe es nur nicht ausgerüstet mit ihr, ne? Oh, das sollte ich mir ändern. Dorothea. Genau, sie wollte ich als Gremori eigentlich haben. 30%. Aber ich habe kein Ultima-Siegel. Scheiße. Ich glaube, das passt besser zu ihr als diese Kampfklasse, die ich gerade mit ihr habe. Ah, ja, ich brauche unbedingt Ultima-Siegel. Das ist blöd. Sonst kann ich da jetzt nichts machen. Dann gehen wir mal direkt in den Erkunden-Modus. So, was kann ich denn hier machen? Quests sind keine. Aber ich gehe mal zum Marktplatz. So. Hier. Spezialtraining. Nö, will ich nicht. Geheimladen, das will ich. So, schicken wir alles in Vorrat rein. Ultima-Siegel. Oh ja, ja, guck mal. Nehmen wir einfach mal 7 Stück, weil ich kann. Okay, nur doof, dass ich das Examen jetzt hier trotzdem nicht machen kann. Das kann ich bei dir nochmal trainieren. Ah, will ich auch nicht. Aber ich kann ihm ein paar Geschenke geben. Hier, Stoffbär mit Rüstung. Magst du nicht? Trainingsgewicht vielleicht. Ja, das findet er gut. Und du kriegst nochmal eine Rose. Perfekt. So. Dubiose Händler, sieht wirklich dubios aus. Was hast du denn? Ganz komische Sachen. Blauschimmelkäse hat er. Gib mir Blauschimmelkäse. Und das. Und das. Und das. Der labert dann auch dicht. Oder richtig guten Tee. Oh, Magiekristall. Davon brauchte ich ja einige. Ich nehme mal so viel mit. Tiegelstahl bräuchte ich noch. Oder wie das hieß. Nö, hat er nicht. Ne, gibt's nicht. Es gibt nicht, was ich brauche. Sehr enttäuschend. So, wir ballern uns jetzt die Unterstützungsgespräche. Die Zeit nehmen wir uns. Wir fangen mit den Edelgard-Gesprächen an. Bam. Ah, the smell, the texture, the smooth finish. This region's tea is the finest in the world. Hello, Ferdinand. You seem to be in a good mood. What is that supposed to mean? Perhaps you expected me to hold a grudge against you after our duel. In fact, I have moved on. Have you now? Well, I'm glad to hear it. I took it hard at the time, I will confess. I always thought that I equaled you in skill, or even surpassed you. But you showed me that I do not come close to matching your talents.
Yet a true noble does not give up in the face of defeat. I will continue my training, and one day I will be an elite warrior. That is the path I must take, as a noble and a man of honor. You really are in a good mood. Your determination is admirable. Yes, one day I will surpass your abilities, and I will defeat you in combat. Ferdinand, there's something I've been meaning to say to you for a while now. Honestly, I couldn't care less that you are of noble birth. Your fierce determination doesn't come from your bloodline. It's your own doing. The reason I value you and want to be friends with you is because of who you are, not who your family is. I have something I would like to say to you, too. Certainly we must recognize the common folk who strive for greatness and attain it. But for those of us born into nobility, things are more complicated. From birth, nobles must excel. If we do not, we will be forced out of our houses. This environment breeds superior individuals, and they in turn recreate the rigorous environment for their own children. Without that cycle, there would be no political elite guiding the world towards prosperity. So you're saying that the kind of world I'm striving to create is wrong? I would not go so far as to say your way is wrong, just that another way might be better. If you insist upon undoing the nobility, then we must build something in its place. We can provide free education for all, and then select the highest performing students for more intensive training and tutoring. I truly believe that people are products of their environment. Finding a way to educate the people. Interesting. I'm impressed by how much thought you've given this. No matter what shape the world takes, I'm sure I'll always need people like you by my side. People with strong principles who will argue with me and force me to consider ideas that are contrary to my own. Yes, exactly! Finally, Edelgard, you appreciate how important I am to your cause. I've always thought of you as a valued friend, Ferdinand. That's nothing new. Edelgard, I have to tell you something. I think now is the right time. Do you know what my ancestor Derek von Eyre said after your ancestor defeated him? He said, "You are an imperial beauty. Please, accept me as your husband." Halt, Ferdinand. There's a time and a place for everything. But that time is not now. Cockblock. Ich fasse es nicht. Linhart, I finally found you. These structures were built more than 1,000 years ago and still remain. Amazing. Most interesting, there's a pattern to the saints' emblems carved into each of the sarcophagi. Here, you'll see if you come take a look. Perhaps another time. Right now, I have something to discuss with you. You've said before that you don't care about the usefulness of your research. After giving it some thought, I decided that I'd like to create an institution for crest and relic research, and I'd like for you to lead it. All you would need to do is carry out whatever research you like. Somebody else will decide how to make use of your findings. What do you think? I imagine such an environment would suit you quite well. Let's be clear that I have my reservations, but I suppose I'll take you up on your offer, if you insist. Although I'm unsure if it's a good idea. If my research dries up, you'll be stuck with a worthless institute. I do hope you understand that, Your Majesty. Why are you skeptical about my proposal? It's because all I've ever cared about is following my own curiosity, wherever it takes me. Being head of some institution and researching as part of an organized team sounds like no fun at all. At that point, it's not research, it's just a job, and one I've been practically forced into at that. However, since I know you've put a lot of effort into preparing this opportunity for me, and since I like you well enough, I will, begrudgingly, take you up on the offer. Well then, I suppose I should be grateful. But I'll be honest, I see little point in bringing you on board if you're so troubled by the idea. Let's put this idea on hold for the moment. I'll figure something out for you by war's end. I have great respect for your talent, Linhart. I'm certain I can find a way to make use of it that's to your liking.
Huh? What's wrong, Edelgard? Why do you ask? You always look at me funny, but right now you're looking at me more normal. You can seem rather oblivious, but then you go and shock me with your keen insight. Whoa, it's a little harsh. Is it? You only have yourself to blame for the reputation. As for me, I've always thought of you as something of a victim. What is that supposed to mean? I mean, you're a victim of Fodlan's antiquated system of nobility. You're skilled and you work hard, yet you still play second fiddle to your less capable older brother. Even still, you fight on, not allowing yourself to be discouraged by it all. People like you help to fuel my fire. If I can only smash this rotten system, I could save you. You've always got a whole lot to say about your grand plans for the future. Just hear me out. I've realized that I was wrong about you. I can now see that you've found a way to live the life you want to live. Simply put, you love working hard, and you love training. You don't know the meaning of surrender. I never thought such a genuine person could really exist. That's a lot to take in. You're not too far off, though. I try to live life the way I want to. I wasn't that way when we first met, but I've changed since then. Nowadays, what you see is what you get. It doesn't matter that you have burdens to bear. Despite that, you never stray from your path. You don't let anything tie you down. I can hardly imagine a life like that. To be honest, I'm a bit jealous. Well, I don't think I could live the way you do, but I admire you for sticking to it. You never let your burdens get you down. You try to push through them instead. If I'm being honest, I changed my mind about you a while back. Is that so? You can be real critical of yourself, and you admit it when you make a mistake. That's true. I certainly make mistakes, but I feel it's important to own up to them. I probably make twice as many mistakes as you, but I don't notice half of them. This is no laughing matter, Caspar. Then again, that's part of how you choose to live as well, isn't it? That it is, but it doesn't change what I promised before. I'm gonna keep fighting for you, Edelgard. Even if we don't live our lives the same way, I'll help cut a path through so you can follow safely behind. I don't doubt it. The future is ours, Caspar. I'm counting on you to help clear the way. Gardening with you is a lot of fun, Lady Edelgard. I feel the same. You know so much about it, Bernadetta. I looked after flowers a lot back home. I like them. They don't talk, they don't get angry, they don't hit you. And they're sweet. They are sweet. Unlike people, they can all be trusted on sight. You're sweet too, Lady Edelgard. I mean, not sweet, but, you know what I mean. You can talk or even get angry all you want. Well, I'll strive to avoid getting angry. You're really kind. I'm less scared of you than I used to be. Most nobles are terrifying. I've had lots of bad experiences with them. But getting the chance to talk to you like this makes me glad I came to the monastery. I'm glad too. You made quite a few friends at the academy, didn't you? I had heard rumors about the reclusive daughter of House Varley, but you're nothing like I imagined. Rumors? About me? Just pretend you didn't hear anything. There's no need to be embarrassed. Rumors are meaningless. All that matters is the truth. You're right. I'm not really a recluse now anyway. Not since I came to the monastery. I won't let the rumors bother me. I'm happy to hear it. Actually, I should thank you. Thank me? What for? Wait, do you mean you need to thank me for all the times I've made you mad? You do, don't you? That mind of yours, no, I mean the grateful sort of thanks. Before I met you, I was more prone to anger, but now I've changed in that regard. So,
Thank you for that. Oh, I suppose you're not listening. Oh, I'm done for! 5 years' worth of resentment is about to crash down on me all at once! Ah! It's okay, Bernadetta. I'm thanking you, not attacking you. Oh, I jumped to conclusions again, didn't I? You did, yes. But don't worry about it. Enough talk, don't you think? Let's take care of these sweet little plants. Right. Okay. Thank you. Bernadetta, I hope you'll keep spending time with me. Of course I will. Hey, look! This flower's just about ready to bloom. So it is. I can't wait to see its true colors. Hey, Edie, take a look at this. I received it as a gift. It was sent from... I don't remember. Anyway, the point is... Dorothea, when you receive a gift, don't you think you should try to remember who it's from? You're right. That's a little thoughtless of me. What's gotten into you lately? You seem mostly uninterested in the various suitors throwing themselves at you. Is something on your mind? Oh, don't worry about me. Everything's fine. I'm just not that interested in certain men. Do you have any idea why? Well, I do have an inkling. You seem reluctant to tell me. Is it somehow my fault? No, nothing like that. Okay, I suppose you're not completely wrong, but... How do you mean? Please, just say what's on your mind. When the two of us are together, talking like this, somehow I don't feel like I care about my troubles with love anymore. So it's fine. There's nothing wrong with that, of course. But it seems we should get to the bottom of such a drastic change. Maybe we can figure it out if we just... Edie, I'm telling you, I'm fine. If you push me any further, I'll write an opera about you. I'll do it right here and now. And then I'll sing it in your face. Settle down, Dorothea. I can take a hint. If you insist, I'll drop the subject. Whatever you do, don't write more opera lines about me. My cheeks are probably still red from your last performance. Well, I can't promise anything. But if I try real hard, by the time the war is over, I might just have an opera written, starring you. No need to worry though, Edie. I'll be fabulous as you. A performance they'll rave about for years. The frightening part is that I don't know whether you're joking or not. But I do regret to inform you that you won't be playing the role of Edelgard. Why's that? Don't you see? No story about me would be complete without the character of Dorothea. It would be ridiculous for you to play me instead of yourself. Edie, you really are something special, aren't you? Lysithea, are you all right? You don't look well. Huh? Oh, no, I'm fine. Really. Just not accustomed to so much manual labor. You were cleaning the library all by yourself? Yes. The other student who was assigned to tidy up with me wasn't feeling well. So, it's just me. I figured I could at least dust the bookshelves or something, but I got a little carried away. So many books. You probably tired yourself out just moving them from the shelves. As much as I love books, I can't say I love carrying stacks of them to and fro. They're so heavy. Well, maybe you should think things through a little more next time. Surely you can tell how much physical strength the job is going to require before you begin. I can do without the condescension, thanks. After all, I'm the only one who has to deal with the fact that I've worn myself out. I only said that you should take care of yourself, especially considering... Considering what? Nothing. Never mind.
How about you return to your quarters? I'll finish cleaning up in here. But I want to finish what I've started. I don't mind, really. Please, don't make me repeat myself. Fine. As long as you'll finish all this up. I will. Get some rest, okay? Yes, yes. Thank you. If what I heard about Lysithea is true, I just don't know how much of it I should believe. It's strange. I never thought you and I would be able to sit together and drink tea like this. Drink tea, you say? But that does not smell like tea. The aroma. Would that be coffee by any chance? Imported from Dagda, I believe. I do not care for it myself. Your knowledge is impressive. Although I should expect nothing less from a noble, I suppose. Lady Edelgard surpasses you in nearly every respect. But I think when it comes to positivity, you may actually exceed her. Excuse me? In a way, it is merely a mask for your tactlessness. But even so, your relentless optimism, well, suffice it to say that it is your best quality. What? You are constantly striving to grow as a person, to seek new knowledge, to push new limits. When others might get distracted or abandon their path, you never yield. In that aspect, at least, I think you are unmatched. Hubert, are you all right? Do you have a cold? Or the plague? Am I hearing a deathbed confession? It was only a compliment. There's no need for such dramatic exaggeration. Dramatic, you say? I do my best to analyze others without emotion. Even if I find you to be a contemptible degenerate, I can still evaluate your abilities in an impartial way. So, because you assess people without emotion, you are totally confident in your appraisals. It seems I was wrong about you. You actually understand. Please, do not compliment me again, though. I find it quite unsettling. It is like hearing a snake sing an aria. At least put it in a letter next time. In the very unlikely event that there is a next time, I promise to put it in writing. A summons from Bernadetta? How historic. I've got something to give you. Do you? What is it? A token of apology for all the rude stuff I've said. It's only right. I hope this will help you let go of all the grudges you're probably holding against me. There are no grudges, but very well. I'll accept it. You will? Great! Here you go. Some kind of embroidery. A flower. This is certainly lovely, but why give it to me? It seems like something you would send to a female friend or someone you had romantic feelings for. But it's, lovely, you said, right? That's why. If you wear it, maybe you'll look less, terrifying. You would like me to wear this? You hate it, don't you? I knew it. I knew you'd be angry. Oh, I'm so sorry. Why not? Do I put it here? It really is quite nice. I cannot say that it suits me, but... No, it does. It looks great on you. Sorry. Nothing else for it, I suppose. I dislike you laughing at me, but it is preferable at least to you fleeing in terror. Therefore, I will wear this when I am around you in the future. Really? You will? I'm so glad. But you're sure? You're really sure? If you're going to question me about it, perhaps I'll change my mind. No.
no, I believe you. You're a lot less scary with it on. That is what's most important. Now I suppose it is safe for me to return to my usual strict methods. No, I'm not ready! This again. Hubie, I've been thinking. What's this all about now? It's about what you said before, about your path. You mean the path that Lady Edelgard and I walk? I guess I don't really understand that kind of thing since I've always been focused on my own goals. But you, Adie, Professor, all of you are fighting for an ideal. That's big. It touches everyone. Then there's me, with my hands full thinking of just myself. One person seems enough to me. Maybe you're right. Do you have something more to say, Dorothea? It is unlike you to seem so uncertain. I guess so. I'm sorry, Hubie. It's just, I've been thinking a lot lately about whether Adie might command you to marry me. What? Perhaps Adie might command you. No need to repeat it. I heard you quite clearly. Like I said, my hands are full thinking of just one person. But if you and I were devoted to one another, maybe we could strive for the future you believe in. Maybe I'd finally understand your path and be able to think about more than just myself. Seems it's my turn to not understand. Did you just propose marriage as a way to get to know me? How exactly would such an arrangement benefit me? Oh, it'll benefit you. Go on. Well, this path you're walking with Adie will have one more loyal follower. Isn't that enough? I suppose it may well be. Your contribution to our cause has been noteworthy. I've no complaints about your battle prowess either. And if you were able to walk the path as I do, that would be something very special. So, will you consider it? This is all because of you, you know. You made me wonder what it's like to be wholly devoted to another person. All right. I'll consider it. Okay, was ist da los? Ging ja schon ganz schön deep rein, ja. Hubert, I have a request to give you, if I may be doing that. Hello, Petra. How unusually formal. You are always comparing me against Edelgard. I have been observing you, and you are not often making comparisons like that. So why are you always comparing me? I do not enjoy being compared. An astute observation. I should point out that such a comparison only reflects well on you. I am perhaps doing so because you are both royalty. That is not making sense to me. In battle, you and I are the same. Neither of us has a higher rank than general. Edelgard is leading the entire army. But you and I are both leading a part of the army. That should be making us... what is it? Comrades in arms. Comrades in arms, you say? When you are looking at me, you are thinking of me compared to Edelgard. But I want you to be looking at me as only myself. Do you have understanding? I do not want you seeing me as foreign royalty, but as your comrade in arms, who is working with you at your side. Ah, I understand you now. It seems I've done you a great disservice, Petra. Your friendship is important to me. I am sorry that I failed to make that clear. By comparing you to Lady Edelgard, I have treated you merely as one chasing after her shadow. I have done so even while believing that the Empire and Bridget would never go to war again. Do you really think you can stop comparing? I am knowing well that Edelgard takes a big place inside your heart. I do not fully understand it. But when I look at you, I simply cannot help but think of Her Majesty.
Your past, full of hardship, your unwavering determination, your uncommon excellence. As such, I cannot promise never to compare you. But I will try my best to do so less often. For now, that will be okay. But I will not be giving up on this. And I want you knowing that one day, when you are comparing, you will be finding I have won the comparison. What an amusing thing to say. Lady Edelgard's face would contort most bitterly were she to hear it. Be marking my words, Hubert. One day, between the two of us, you will be choosing me. That's the last of them. Another threat to Her Majesty? Who's there? It's me. You owe me for that one. Shamir, what are you doing here? Same thing you are, but I'm after a particular target. The dark side of the Knights of Seiros is proving troublesome. I should have known, having been one. I was negligent. I had thought we'd sufficiently thin the numbers of these scum. Seems I was mistaken. In any case, you have my thanks. Save it. Just doing my job. Even so, killing your former allies. Do you feel no remorse whatsoever? You wouldn't, so I ask. You are not me. Answer the question. What's it matter? I owed a debt to Rhea. I served in the Knights of Seiros to repay her. I repaid that debt, now I'm here. I'm sure it was considered dishonorable of me to leave, but that's none of my concern. I have no connection to the Seiros faith, nor to the ways of Foglin. That's right. You're from Dagda. Well, consider me glad you're on the right side. At least for the time being. You worry too much. Watch out, or it'll be the death of you. Even with the fires of war raging all around us, tea never fails to soothe the soul. Do you not agree, Bernadetta? I hadn't actually thought about it, but yes. Excellent. Oh, that reminds me. What's that? A long time ago, my parents were in talks to arrange my marriage with a certain young lady. She never set foot outside of her room, and she made little dolls to curse her perceived enemies. Such were the rumors. Frightened, I dissuaded my parents from going through with their plans. I can see that. She does sound pretty frightening. I relate to the staying in the room part, though. That girl was you, Bernadetta, a daughter of House Varley. What? I don't make dolls to curse people. You are a skilled embroiderer, no? I guess I was wrong. You were not making dolls. I did make dolls, but cute ones. Nice little carnivorous plants and things. Maybe I should not have brought this up. Why not? Carnivorous plants are adorable. Yes, adorable. Anyway, if I had actually known you, I would have accepted the proposal. Why? Did you have some scheme in mind? No, I just mean, now that I have gotten to know you, I would have been happy to... So, you're saying you'd... with me? It's getting kinda hot in here, isn't it? Maybe it's the tea. Why are you getting so worked up? That was all a long time ago now. A long time ago? Yes. Now we are soldiers fighting together in the same great conflict, right? And my parents are gone. So any agreements they might have cooked up would be completely invalid. I guess so. Just think.
If we had been married, we would not have been able to build such a deep friendship. That's true. Yeah, we never would have gotten this close. I would have given up on the relationship my parents chose for me and shut myself away even more. So all in all, I am glad I refused to marry that doll-cursing princess. Hey! I said I never made cursed dolls! Sorry. I am just glad to have met you at the monastery. I had better take my leave. We should have tea together again sometime soon. Yeah, see you. I'm glad we met here too. Also zwischen den beiden hätte ich gern noch irgendwie so ein Unterstützungslevel-S-Gespräch. Aber gibt's leider nicht. Ferdinand. Huh? Ah, Petra. Is there something I can help you with? No, I am not needing help. I was just thinking that you look lonely. Lonely? In wartime? Hardly. I am too busy trying to survive to feel lonely. But once we have survived, what will you do with yourself, Petra? Return to your home? Edelgard said she would like you to ascend the throne in Brigid, to ensure good relations between the nations. Yes, my plan is to be returning home. But if Brigid and Fodlan can be friendly, I will be able to have visits whenever I choose. Maybe it is even possible for me to be living in Fodlan. Live in Fodlan? Do you not want to go back to your homeland? I do have the hope of returning one day, but Fodlan is also like a homeland to me now. I came to Fodlan 9 years ago. I have been living half of my life here. My family is living in Brigid, but in Fodlan, I have new family and new friends. New family? I am glad to hear you feel that way about us, Petra. In that case, we will have to make sure that none of us die. We do not want to lose anyone in the family. Yes, we will be winning, and you will not be dying. Ha! Do not worry. I do not intend to die. I have some things to do when the war is over. Things? Yes. You and I can be the link between Fodlan and Brigid. Oh. Okay, I have to confess. I fibbed a little. About not being lonely. When this war ends, I will be quite lonely indeed. If you go back to Brigid. Is that a truth? I have just made a decision. I will work as an ambassador, improving relations between our people. Whether you are in Brigid or Fodlan, I will be there too. Then both places can move forward together in eternal friendship. We ought to join forces and make that a reality. Do you not agree? You have my gratitude, Ferdinand. All of it. I have loneliness just like you. But your words gave me great happiness. Please do what you are saying, and be a bridge for Fodlan and Brigid. You can count on me. We will keep at it, and one day... Yes, one day, we will be seeing that future. My princess is lovely. My princess is fair. She sings like cicadas in midsummer's air. Cicadas? Those noisy little bugs that swarm about, endlessly mingling with one another? Oh, good point. I will revise. My princess is lovely. My princess is fair. She sings like a swallow in midsummer's air. Migrating birds. Never sticking around for long. Always off to find love somewhere else. Oh, no, what I meant was, Oh, Ferdinand, you're just not yourself today. You don't seem focused. Your poetry lacks poetry. Perhaps a break is in order. I would not dream of stopping now. This is my golden opportunity. Pardon me? We are finally alone. Just the two of us. Why, yes, we are, aren't we? You see, Manuela, I have long admired you. Is that a fact? I
I saw you perform countless times while you were with the opera company. Oh, I see. So what did you think? The figure you cut, that heartbreaking voice, I was mesmerized. That is why I am tongue-tied. I am nervous about speaking to you alone, after idolizing you for so long. There's no need to be nervous, Ferdinand. That songstress you recall is long gone. I get nervous too, you know. But I want you to feel relaxed around me. Understood? Yes, yes, I promise to try. You're really full of surprises, you know that? I assumed you'd be more interested in combat than the arts. Come and chat sometime? I'd love to hear more about how my performances mesmerized you. Huh? Caspar? Whatever is he doing here? Oh no. Is he looking for a fight with someone taller than him? The poor boy won't give up. This is it. Today's my day. Caspar's day. Come get some. Yes, Caspar, just like that. Just as we practiced. Yes, dodge. Yes, perfect. Right there. He's open. Punch him right in the... Yes, Caspar, you did it. And that's how it's done. Woo! And then I got him. Bam! Right in the solar plexus. I really wish you could've... Hey, are you even listening? This is when it starts getting real good. I'm listening. I am sad to say, however, that the tale is slightly less thrilling the fourth time through. You should be more excited. We finally won. We? Yeah, I couldn't have done it without your advice. You're a strategic genius, Linhardt. Nonsense. Your strength carried the day. I just rambled on. You're the one who did the actual work. What's really amazing is how you wouldn't give up. Whoa, I've never heard you compliment me before. Yeah, I don't think I like it. Seriously, though, I couldn't have done it without you. Like you said, I wouldn't give up on fighting, and I'm not gonna give up on this either. I should have expected that, I suppose. That's just the kind of guy you are, after all. I guess this friendship is something that we can never escape from. Ever. Are you saying you want to escape from our friendship? Not at all. Even if I did, our fates would not be so easily untangled. You got that right. No one can break this bond. Even if we argue and butt heads sometimes, we'll never have to fight it out. And that's a promise. Understood. I don't desire to fight anyone anyway. This war is the last time I'll set foot on a battlefield. Well, that makes sense. Let's you and I come out the other side of this war alive and well, okay? That is a promise worth making. Definitely. And let's win this thing while we're at it. I was under the impression you were going to break all of your paintbrushes. Cut it out, Linhardt. I'm just glad you're back to painting. I felt terrible about what happened last time, you know. I guess I should have kept my opinions about your painting to myself. Maybe you should have. So what do you suppose is the name for this kind of situation? What situation? Am I in your way again? I must be. Okay, let me pack my things and I'll be off. Ugh, no, that's not what I mean. I'm talking about when two people are together, but not together. When they're basically by themselves. I'm not sure what you mean. I'm always alone. Oh, alone? Well, there it is then. I suppose you could say we're alone together. We're each here alone, yet together. So we're alone together. What do you think? Alone together?
Oh, wait, I get it. That's just a nice way of saying you want to be alone, right? Alone. If that's what you mean, I'll go. Please, Bernadetta, you shouldn't go. Being alone together means accomplishing more. We each have the concentration one gets from time alone, but also the thrill of being with someone else. I find it to be an exhilarating environment. Have you felt that as well? Huh? Me? I'd rather be alone, but when I'm painting, and I know you can see, I worry about what you might point out about it. Is that the thrill you mean? Because I feel that. Here's what I wish to point out about your painting. You've really improved. Your lines are bolder, your color choice is more informed, and your composition as a whole... Did you actually just praise me, Linhardt? What's next? A rain of flying pigs? I was just saying what I think. Look, you probably have talent, and you work hard too. Oh no, I'm on to you now. You're scheming, but you won't get anywhere by flattering me. Try all you want to get your hooks into my heart, you won't fool me! I'm not sure how praising you means I'm trying to get my hooks into your heart. I have a heart of stone. No one will ever get to it. What a shame. I suppose I'll stop praising you then. You will? No, I didn't mean it that way. You can praise me as much as you want. I don't understand you one whit. However, if you want praise, then praise you will get. You're cute. Don't say stuff like that! Moin, Hade. Du hast nicht viel verpasst. Also bis jetzt habe ich eine Nebenquest gemacht und die ganzen Unterstützungsgespräche hier mit Padautz, Edelgard, Hubert und Ferdinand mir bisher angeguckt. Und jetzt gehe ich die anderen Unterstützungsgespräche nochmal durch. Du siehst, hier gibt es einfach einige, aber ich ziehe das durch. Ah, here you are. What's up, Lynn? Come to invite me to dinner? Well, that too, but first there is something I wish to say. I believe I previously implied that it's okay to live out your days by running away from what troubles you. And I think that I was unkind to you. What are you talking about? To be honest, while I try to be easygoing, I currently feel a bit uneasy about something. One of the effects of running away constantly is that eventually one runs out of places to, well, run. Because I avoid memories I find unpleasant, the number of things I avoid is forever increasing. I've never learned to deal with the pain of my past, so I can never increase my tolerance toward new pains. And? That's all. But there are some nights where it really worries me. That's what you wanted to say? It'd be the same if you weren't avoiding things. You'd just be up at night wondering what was coming next. Thank you, Lynn. I appreciate you showing me a glimpse of your real self for the first time. For the first time? Each time I speak, I show my real self. So, what about that conversation we had? Which conversation? When you said I was a great woman, was that true? Of course. You have too low an opinion of yourself. I thought you were just trying to make me feel better. I didn't really think you looked at me that way, Lynn. Why? Is it so strange? You seemed rather happy about it at the time. It's not weird. Okay, it's kind of weird. You're weird, Lynn. You know, I'm hungry all of a sudden. Maybe I laughed too much. Good. I was going to invite you to dinner. You were? When I walked in, you asked if I'd come to invite you to dinner. I said yes, but I can't be bothered to walk into town. Shall we visit the dining hall? What? Oh, fine. Show me this easygoing way of yours. Linhardt, please accept my apology. You are not deserving of this punishment. I am the one who suggested it would be great firewood.
I suppose it's only fair I get punished too. No one ever bothered to inform me that pile of trash was the property of the Imperial Army. My apologies, Petra. My idea turned out to be worthless. It was not worthless. It had great worth. You gave me great help so I could be smoking all of that meat. I give you all of my gratitude for that. Well, at least you'll have no worries about provisions. I just realized they didn't actually tell us when the punishment will be over. You can be leaving if you are wanting to. I will not be telling anyone. This is my responsibility to take. How are you so obedient and yet so passionate at the... Oh, look, Petra! The book you were searching for! The Complete Guide to Fodlan's Wildlife! I have so much happiness! You are full of amazement. Well, books are my field of expertise. Still, what a stroke of luck. Linhardt, can I be asking you something? What's that? You are no longer saying I am bothering you. Instead, you are helping me with my requests. What is the reasoning? Why am I not bothering you now? Interesting observation. I wonder why that is. You always ask me so earnestly. You seem to throw your entire being into all that you do. I guess I rather like it, working as hard as you do. On occasion, that is. You are liking the hard work? Yes. You inspire me to be, well, something that is not normally me. If you are liking it, then I will keep working hard. With your wisdom, I can be working even harder than before. That means I will be needing your wisdom from now onward. With my strength and your wisdom, there is nothing we can't be doing. I think you may be right. Your strength and my wisdom? That sounds like a wonderful combination. Aha, Lysithea. It's wrong to tease, yet I can hardly help myself. I know a secret. Your secret, in fact. I think you mean a baseless rumor. Why are you wasting your time? And mine, for that matter. Well... it's a secret that could completely overturn what is considered common knowledge in Crest research. Shut your mouth! Just... Let's go talk somewhere other than here. Okay, where did you hear about it? There was a sort of accident in Professor Hanneman's room. I should have figured. You haven't told anyone, have you? Of course not. If someone else were to learn you have 2 crests, I might lose you as a test subject. Please stop talking so loudly. So what if I have 2 crests? If you insist on speaking of it, please do so quietly. My intuition was correct. You do have 2 crests. Wait, what? Did you just trick me? Trick is such a strong word. I think of it as testing a hypothesis. The truth is, I simply made an educated guess. Well, now that I've confirmed it for you, there's not much I can do. I disagree. For example, you could tell me if you were born with them, or is the source magical? What does it feel like to use both crests at the same time? Is it pleasant, painful, euphoric? Enough is enough! I am done talking about this. As though I'd speak of this to the likes of you. I understand her desire for privacy, but to refuse my request for knowledge? It's, well, it's rude. Come on, Bernadetta, open up. Why are you so mad at me? I have no clue what this is about, but I'm sorry. You have no clue? Don't you remember what you did to me? No. I didn't do anything. Yes, you did. You did all kinds of things. But the worst thing was carrying me off. Twice! I thought I might die. What are you even talking about?
Don't act like you never took me to that place! What place? Why won't you? Oh, the place with the pretty view. Why are you mad about that? Because you hold me around like a piece of luggage! Again, why are you mad about that? Don't act all surprised! How would you feel to be yanked around like that? I'm sorry, I didn't realize I was just excited to show it to you. Maybe I went a little overboard. I'm real sorry about that. You are? Well, I hope you understand now. I definitely do, and I feel awful about it. What can I do to make it up to you? Anything you want. I want to show you how seriously sorry I am. Well, all right. I'd like you to, bring me to that place again. But promise me 2 things first. Anything. No carrying, no pulling around. Treat me gently. Sure, of course. No problem. But that was 3 things, not 2. That was 1 thing. Be gentle, okay? Oh, okay. Sorry. What's the other thing? I want you to promise not to take anyone else there. Only me. All right, I can promise that. Seems a little strange, though. Why do you care? Come on. If you really want to apologize, hurry up and take me there. Right, on it. Here we are. Look at that gorgeous sunset. This is it. The same view. After all that time inside, the sun feels like it's piercing right through me. This little bit of sunshine? You really gotta get outside more. From now on, I'm gonna take you to all sorts of different places. I promise I'll be gentle, and I promise I won't take anyone else. Just you and me, all right? What? But... okay. But if you get sick of me, I'm sorry ahead of time. What? Good one, Bernadetta. Ich fand sie tatsächlich auch vom Design vorher viel besser. Ich finde, das ist auch viel zu random und gerade geschnitten. Also, ich verstehe dich. Aber ich finde Caspers zum Beispiel deutlich stärker jetzt in der älteren Version. Hey, Caspar. Care to join me for tea? Again? Well, let's make it quick. I gotta get some training in eventually. More training? Don't you get tired of it? No, I don't get tired of working toward my goals. Unlike you. Me? What do you mean? Your quest for the perfect husband. I haven't seen you wasting time with any dull-looking guys lately. Oh, that. Maybe I just found something worth staying in for. You mean in the monastery? This place is a dump compared to what it was 5 years ago. That's not what I'm talking about. Honestly, Caspar, you don't understand women at all. Well, excuse me. Maybe I'm just another dull guy. That must be why you don't pick up on how I feel. What? When I'm around you, I feel like, well, like I can always be myself. I don't need to act differently or flirt or lie. I can just be me. I always said you were little brother material, but when we're alone like this, the idea of marriage... Nope. Hold it right there. I'm gonna need a minute. I was not ready for this. Caspar, settle. You might be getting the wrong idea. I was only saying, when I'm with you like this, I can forget all about marriage and just be friends. Huh? Right. Of course. Though I suppose relationships like that can also lead to marriage. Now I know you're messing with me. I'm not trying to tease. I was just thinking out loud. If neither of us ever find our special someone, it might not be so bad to settle down and spend the rest of our lives together. What do you think? I haven't really thought about that. I'm not really the romance type. Spending the rest of my life with you doesn't sound so bad, though. But why are we even talking about this? There's no way you won't find someone great. Stranger things have happened. Either way, no point in worrying about it now.
I'm plenty happy with our current situation. Let's just focus on staying good friends. Good idea. Here's to us. Also ja, Harle, wenn ich mir das Team so angucke, ja, schwierig, ne? Ich fand auf jeden Fall Byleth sah vorher cooler aus. Edelgard mochte ich vorher auch lieber, aber es passt trotzdem zu ihr und wer sie jetzt ist. Ja, Hubert hat sich gar nicht so doll verändert. Ich glaube, da ist es mir egal, ob es der vorher oder der jetzige ist. Bei Ferdinand mochte ich die kürzeren Haare lieber. Ich glaube, Linhardt ist jetzt besser geworden. Caspar ist jetzt besser. Bernadetta gefiel mir vorher lieber. Ah, Dorothea, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mochte sie vorher ein bisschen lieber. Petra finde ich beide Versionen tatsächlich cool. Also, da würde ich sagen, beide gleich. Und bei den anderen weiß ich nicht. Und ich glaube, Shamir hat sich gar nicht verändert, ne? Ich glaube, die ist einfach, wie sie ist. Hey, Petra. How's training going? It is going well. I am not having any troubles right now. Good, good. At least things haven't gotten worse, right? So, did you hear what happened the other day? The professor, really. Caspar. Oh, whoa! Okay, there's no need for that. You are the son of my father's killer. That means I must be killing you and taking revenge. What? I thought you said it wasn't a big deal. We're not our parents and all that. Your optimism is not making sense. It is not possible that you are not having hatred for me. My father was killed. By the Empire. By your father. And so I will be impaling you on this blade to be satisfying a deep wish of mine. A deep wish? What are you talking about? I am talking about my wish. Of course, I am also having another wish. An even deeper wish. I wish for you and I to keep being friends. To keep fighting and surviving together. When you are speaking of your father, it is with a proud smile that injures my heart. But that is only a small thing. You also are working harder than anyone I am knowing, so I can't bring myself to be killing you. I see. So you do hate me because of what happened, but you still want to be my friend? You haven't stabbed me yet, so you obviously want me to live more than you want me to die. I hope. That must be the truth. More than all of it, I am not wishing to be losing you. It would give me great sadness. Oh, okay, that's a relief. I don't want to lose you either, and I definitely don't want to fight you. To be honest, if things were the other way around, I don't think I'd be able to forgive you. I'd hate you, and I'd hate myself for feeling that way. Caspar. But you're not like that. You see me as your ally and your friend. You had the chance to kill me, but you used it to show me that you want me to live. You really are an incredible person, Petra. I want to be more like you. I want to prove that I'm a good friend. I promise, you won't regret letting me live. You have my gratitude for your understanding. Hearing your words gives me great happiness. I was always feeling a barrier between our hearts. I am sure I was also the one putting it there. But from now onward, I will be sharing all of my heart with you. My grief and anger, joy and love, all of it. I'd like that, Petra. Ja, schon arm dran, der From Typ. now on, we'll be more honest and open with each other. Aber er rafft's ja auch selber nicht. Leave this to me. Go! Shamir, look out! Ah! Caspar! Are you alright? Talk to me! Shamir! Lower your voice. I'm right here. Look out! The enemy's right! We're in the infirmary? Correct. It took you a while to wake up. You nearly died protecting me. Why did you do something so reckless? Well,
I saw that you were in trouble, and... Is this your attempt to take responsibility for your father's actions? Hallo, I don't Getney. need your pity, Caspar. Wait a minute. I do feel guilty for what my father did to the Dagdans, but this has nothing to do with that. I saw you were in danger and my body moved before I could even think about it. That's all. You are still a fool. Learn to protect yourself before trying to protect me. There's no point in losing one life to save another. Yours holds just as much value as mine. I understand what you're saying, but... However, I cannot deny that I owe you a debt. Thank you, Caspar. And I apologize. For what? You didn't do anything. For when we spoke before. I may have been too harsh. I cannot hold a grudge against someone who would risk his life for mine. That said, you need not worry about me. Yeah, glad to hear it. But I gotta say, not worrying about you is a lot easier said than done. Guten Abend, Getney. Wir ziehen gerade die Unterstützungsgespräche durch. Jetzt haben wir noch ein paar mit Bernadetta und Jeritza und dann geht's mit der Hauptquest weiter. Ah, okay, das ist nur noch ein Gespräch. Aber Bernadetta hat doch mega Angst vor Jeritza. Jeritza? What? I've got it all figured out. Hmm? Your true identity. If my detective skills are correct, then you are the Death Knight, right? Everyone already knows that. What? Everyone knows? But how? Oh, and here I thought that I'd uncovered your big spooky secret. Oh, Bernie, you're such a shut-in that you missed the biggest news in town. So, here's the deal, Jeritza. You've got to tell me a secret about you that nobody else knows. Why? Er mag Süßigkeiten. Because I sleuthed for hours upon hours. That's got to be rewarded. Just stop. Oh, come on. Please? Oh, I know. I've got it. Why do you wear that crazy-looking armor when you're pretending to be the Death Knight? Are you just into the look of it? You like spooky stuff? Well, I may have been drawn to that aspect. To look sinister. To embody death. Oh, I see. I thought maybe you put on that mask and armor because, just like old Bernie, you don't like talking to people. There may be some truth to that. Talking to people is intolerable. Oh, yeah? I think I'm sensing a real kinship between us. So, with that whole spooky getup on, it allowed you to speak to people with confidence. No. Oh, hey, Jeritza? Don't tell anyone about this, okay? This is our little secret. I don't mind, but I also don't understand. Okay. Da hat Senderempfänger nicht ganz funktioniert, glaube ich. Ich fühle Jeritza, ja. Mir ist was ganz Schlimmes aufgefallen. Was richtig Schlimmes. Guck dir das mal an. Hier, ich könnte... hier. Da geht es so langsam Richtung S-Rang. Aber ich habe noch nicht mal A-Rang mit Edelgard. Und das macht mich richtig traurig. Das ist nicht cool. Das ist einfach nicht cool. Da muss ich dran arbeiten. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich werde aber Bernie aufsuchen und ich werde ihr den geilsten Tee geben. Nicht Bernie, Edel. Den geilsten Tee geben, den sie je hatte. Warte, eben gerade war sie doch. Hier ist sie. Zu wenig Tee getrunken. Ja. Und das holen wir jetzt nach.
Das kann halt nicht sein, ne? Weil ich will sie schon auf S haben. So, erstmal Spezialtraining. Das mag sie ja auch immer, wenn ich bei ihr trainiere. Weiß ich nicht. Da gibt mir ein bisschen Axtpower. So, dann schenke ich ihr noch irgendwas. Guck mal, ein Stoffbär mit Rüstung ist das süß. Oh, das hat ihr wirklich gefallen. Okay, Tee anbieten. Und ich habe doch so einen richtig guten Tee. Hier eine Mischung. I'm glad you called me here. This tea is exquisite. Thank you for the wonderful treat. So. Tee. Und ich werde im Kampf auch mal die beiden ein bisschen zusammenlaufen lassen. This is lovely. Reden. Süße Accessoires, Tischgenossen, die letzte Schlacht. Ich glaube, sie ist focused auf die letzte Schlacht. Ja. Oh, ein fesselndes Gespräch. Sie ist nämlich sehr pragmatisch. Reden wir. Mächtige Waffen, Lieblingssüßigkeiten, das Kloster erkunden. Ich glaube, mächtige Waffen. Scheiße, das Kloster erkunden wäre es wahrscheinlich gewesen. Mysterien des Klosters, ein guter Ratschlag, verträumte Ritter. Nee, dann sind es jetzt Mysterien des Klosters. Ja. Hätte ich beim zweiten Mal halt auch in diese Richtung gehen müssen. You protected me from those bandits. Ich widerspreche. Fuck. Und dann verkackt er wieder auch, Mann. Ich dachte, ich widerspreche so im Sinne von, ja, ich musste dich ja gar nicht retten, weil du krass alleine bist. Okay, der Charme von Padautz verbesserte sich dank der Teestunde um 1. Oh Mann, ey. Ich will doch nur noch mehr Tee. Die wird jetzt einfach weggeteet. Sagt ihr das? Hier, kriegst du wieder einen super geilen Tee. Okay, diesmal kriegen wir es hin. Jetzt können wir sie schon ein bisschen besser einschätzen. Ja, trink ihn, der ist nämlich vergiftet. Mit Liebe. So, reden wir mal. Klosterregeln, nette Verbündete, gern gesehene Geschenke. Klosterregeln. Ja, fesselndes Gespräch. Mehr. Die letzte Schlacht. Oh ja. Jetzt habe ich dich. Arbeitszeiten der Wachen, Schultage, mögliche Trainingspartner. Oh, scheiße. Leute, schnell, 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 schnell. Stimmen Sie ab! Stimmen Sie ab! Sie haben 5 Sekunden. 4, 3, 2. Mögliche Trainingspartner. Nein! Training. Okay, aber Harder hätte das genommen, was ich auch genommen habe. Ah. Okay, warte. Tee trinken, lachen, schelten, Tee trinken. Okay, sie mag Tee. Also, wir sind von 2 auf 3. Nächstes Mal kriegen wir es noch eine... Oh, wir können sie angucken. Hallo, scherzen wir ein bisschen. Nochmal ein bisschen scherzen in einer anderen Perspektive. Nochmal ein bisschen scherzen. Magst du diesen Witz? Das ist ein guter Witz, ne? Ja. Guck dir diesen Witz an. Okay. Geschenk. Jetzt schenke ich ihr was. Du brauchst Monarchenwissen. Bam. Bitteschön. Was? Du willst mehr? Du kriegst noch eine Statue von dir selber. Ja. Das mochte sie gar nicht so sehr, ne? Hier, sie zeichnet doch gerne. Kriegst ein Landschaftsgemälde. So, und Ende. Padautz und Edelgard. Schüßsprache. Genossen etwas Zeit miteinander. Unterstützung. Oh, Leute. Ich hab's geschafft. Jetzt nur, wie führe ich dieses Gespräch und wo vor allem führe ich dieses Gespräch? Er kann nicht mal ihren Namen. Das Problem ist, ich hatte halt jetzt... Oh, Alter, ich bin zum fucking blöd zum Laufen. Ich hatte jetzt eben so viele Unterstützungsgespräche und habe da gar nicht mehr geredet, dass ich es jetzt einfach völlig verloren habe. Der Skill ist nicht mehr da. Okay, dann hier lang. Du möchtest wissen, was Edelgard so macht. Wirst du zu einem Besuch aufbrechen? Ja, gib mir den A-Rang. Gib ihn mir. Yes. Oh, it's you, Professor.
I was certain it was Hubert coming to drag me back to my duties. Your Majesty, you must know your supreme talents are needed at present. Why not gaze at these documents instead of the sky? Gut getroffen. Klingt ganz nach ihm. Doesn't it? And the worst part is that he's always right, so I can't even argue with him. But that's enough about Hubert for the moment. While I have your attention, I'd like to thank you for your help in that last battle. As you well know, I'm perfectly capable of commanding the army by myself. However, when you're around, it's somehow different. I'm not sure I can properly explain it. I suppose your perspective on the battlefield is simply sharper than mine. When you're devising tactics and tricks for us, it's almost as though you can read the enemy's mind. There's no getting around it. Your talent for strategy far exceeds my own. I'm quite jealous, in all honesty. Weiß nicht, ich schicke einfach nur die Starken nach vorne, dann passt das schon. Du hast andere Talente, die mir fehlen. Ich bin auch manchmal neidisch auf dich. Neidisch auf dich. Is that a fact? Well, if you insist. I suppose a flower from another's field is always more beautiful. I'll admit, I think of you Als würdest du von oben auf die Map gucken. So to hear that you have emotions such as jealousy is something of a relief. Oh, but you are. Don't even try to argue. But I suppose I'm much the same. I've also distanced myself from the ordinary world. Freunde. Sag nicht Freunde. Friendzone sie nicht. That word somehow doesn't seem adequate. Ja, hat sie recht, das ist nicht adäquat genug. By now, we're so much more Wir sind than mehr that, als nur at least Freunde. in my mind. You know, instead of Edelgard, you can call me just Elle, if you so please. Oh, das ist That's what seltsam. my parents and closest sisters used to call me when I was little. Now there's no one left who calls me Elle. But with you, well, I think I could allow it. In fact, it would mean a great deal to me. Sag doch nicht warum. Nimm das dankend an. Why? Well, you have stood beside me and shared my burdens. As I said, you are much more than a friend. In truth, you are like family to me. I suppose that's why. Oh, Level A. Leute, ich glaube, wir kriegen das hin. Ja, ich will zurück zu ihr. Das ziehe ich jetzt durch. Teestunde. I'm happy that you appreciate it. So, ja, jetzt. Kann man das eigentlich irgendwie herausfinden, wie viel da noch fehlt so für die nächste Stufe? Du hast mit dieser Person eine enge Verbindung. Um eure Bande zu stärken, warte bitte bis nach Kriegsende. Darf ich das noch gar nicht? Warte bitte bis nach Kriegsende. Du hast die Chance, diese Bande zu vertiefen, verpasst. Ui. Family Zone sie dich gerade. Okay, nee, dann lohnt das jetzt nicht, weiter da in die Unterstützung reinzugehen, ne? Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Was mach ich denn jetzt damit? Macht mich jetzt drauf. Ich helfe irgendwem per Brief. Komm mal, Kasten, ich komme. Damit ich wieder schlechte Tipps geben kann. Das kann ich am besten. Ja, was haben wir denn hier? Katzen laufen stets vor mir weg. Was kann ich dafür tun? Dass sie mich mögen. Oh Gott. Ist das hier Ritzer? Sie können deine Mordlust spüren. Teile dein Essen mit ihnen. Besänftige sie mit einem Lächeln. Teile dein Essen mit ihnen. Aber er will bestimmt kein Essen teilen. Ja, mochte er nicht. Verdammt. Noch ein Zettel. Nein! Ich konnte Jeritza nicht helfen. Ich kann niemandem helfen. Ich glaube, die Essdinger sind immer am Ende des Spiels oder so. Uiuiuiui. Ich will aber jetzt. Ich will jetzt. Need something? Need something. Ja, Max plus 2.
Wusch. You're all set. Und Is this one? Autorität plus 2. Wusch. Und ich brauche ein You're paar all set. See you Reputationspunkte. again soon. Oh, ich habe gehört, hier gibt es ein Turnier. Silberaxt? Wen, wenn nicht Edelgard? Oh Gott, sie rasiert das so weg, Leute. Oh. Gott, zerstört. Noob. Gib mir das Geld. Gib mir all dein Geld. Bam. Zerstört. Und das nur mit so einer pimmligen Übungsaxt. Oh. Da lacht sie drüber, Leute. Da lacht sie drüber. Halbfinale. Was ist das denn? Weiter. 9 Schaden. Pfiff. Du musst ja nicht mal heilen. Da, One-Hit. Und dafür eine Silberaxt plus. Nice. Das ist halt ein gutes Item. Und es gibt auch ein bisschen Dozentenrang am Start. Oh mein Gott, ich war schon lange nicht mehr in der Sauna, oder? Tipp, 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 tipp. Ah. Okay. Nur wen schicken wir da rein? Oh. Ich will mit Scharnier in die Sauna. Okay. Mehr Dampf. Oh. Die Attacke war sehr effektiv. Oh. Noch bleiben. Mehr Dampf. Noch bleiben. Oh, ich weiß nicht, ob sie jetzt rüberkommt oder ob's... Oh, es ist perfekt. Oh mein Gott, ihr Unterstützungswert ist gestiegen. Sie fühlen sich sehr erfrischt. Es war einfach der perfekte Saunagang. Mm. Oh, ja. Bin der Meister der Sauna. Das war doch genial. Was haben wir noch? Was können wir noch machen? Oh ja, ich kann ja hier meinen Pflanzen mal Hallo sagen. Hallo Lisitia. Ich kann einfach keine Unterstützungsgespräche mehr mit dir machen. Da wird ziemlich dicht. Ah ne, dir schenke ich nichts. Nö, nö. Nö. Aber ich kann irgendwas trainieren bei dir. Bla 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 bla. Spezialtraining? Ah ne, das will ich nicht. So. Gewächsbetraute. Auch schöne Jobbezeichnung. Oh, irgend so ein Stat Boost Item war dabei. So, erstmal ordentlichen Samen pflanzen. Ups. Ach Gott, ich bin so blöd fürs UI. Zack, 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 zack. Einfach das ganz oft. Weil ich kann. Oh, Pegasus-Segen, das ist neu. Gut, 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 gut. Was mache ich denn noch? Was mache ich denn noch? Ich habe ja noch ein bisschen was zu verteilen. Wie sieht es denn bei den Unterstützungsleveln aus, sag mal? Oh, bei Hubert geht noch ein bisschen was. Oh, ich kann Linhard heiraten. Ja, machen wir nicht. Hier, Ritzer. Oh Gott, kann ich den auch knuspern? Hm. Ferdinand. Muss auch mal... Komm, wir fangen mit Hubert an. Wo ist Hubert? Hubert? Oh, da ist Hubert. Heute machen wir einen Teestundentag. Weil ich kann. Ich weiß gar nicht. Ist er der da oben? Ist er hier? Ja. So. Das ist erstmal ein Wappenkundebuch. Und Blauschimmelkäse. Spezialtraining. Machen wir nicht. Tee anbieten. So, Hubi. Erzähl mir von deinen Sorgen und Nöten. Du kriegst einen 4-Kräuter-Tee.
Du düsterer Kollege. Mit ihm muss man immer über Edelgard reden, wenn es die Möglichkeit gibt. Ich glaube, das ist sein Lieblingstopic. I prefer coffee. Oh, wow. Yes. Unser erstes Treffen, danke für alles. Waffenpflege. Ich weiß nicht, waffenmäßig ist er nicht so. Danke ist ihm, glaube ich, unser erstes Treffen. Mag er nicht. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht einschätzen. Er ist halt immer nur am Edelgard simpen. Ein neues Strategem. Ja, das mag er. Okay, Süßigkeiten, nein. Die Zukunft. Ja. Schöne Stehstunde. Teestunde. Okay. Hat dir das so sehr gefallen, dass du jetzt auf ein Unterstützungsgespräch willst? Ja. Arang. Die Bande zwischen dir und Hubert festigen. Ihr solltet miteinander reden, wenn es die Gelegenheit ergibt. Ja, wann auch immer das der Fall ist. Jetzt mache ich nochmal eine Teestunde mit Ferdinand. Naja, man trifft sich auch nicht zum Kaffee trinken. So. Du willst Geschenke? Du kriegst Kannenpflanzen für deine Bude. Ah, vielleicht kriegst du noch einen Stoffbär und Rüstung. Ich weiß, du willst ihn. Und noch mehr Kannenpflanzen. Noch eine? Ja, kriegst du hier, hast du. So. Tee. Worüber kann man fördernd reden? Über den Adel. Was will er haben? Ein Kamillentee. Wie süß er da eben saß mit seinem Knie oben. Oh, ist zu warm. Okay. Reden wir. Unser erstes Treffen, gern gesehene Geschenke. Großartige Leistung. Ah, du magst doch Geschenke. Oh ja, er liebt Geschenke. Okay, seltsamer Fisch im Teich. Das Paar im Hof. Danke für alles. Oh, er ist bestimmt so eine Drahtstante. Das Paar im Hof. Nein, scheiße. Okay. Ein neues Strategem, jemand Bewundernswertes. Die ideale Beziehung. Jemand Bewundernswertes. Ha. Er war nicht perfekt, aber es war eine okay Teestunde. Denken auch alle nur an sich so. Keiner stellt mir irgendwelche Fragen. Oh ja, guck mal, den haben wir jetzt gearangt. Dann haben wir jetzt noch Linhard. Ah, wir haben auch Kesper. Kesper ist auch hier. Ja, mach ich gleich Kesper, wenn ich schon mal in der Nähe bin. Was ist er denn? Ist er... Ach, Alter, ich bin so blöd. Ah, hier unten. Geschenke, du kriegst Tee. Achso, seine Motivation ist ja schon voll. Ja, einfach so. Machen wir einfach so. Okay, es gibt... Guck mal, du kriegst hier... Obwohl, Deckter Würztee sollte ich vielleicht eigentlich Schamir geben. Wie er einen wegschlürft, Ungehobelt. Erinnerung mit Herzrasen, mächtige Waffen, Einladung zum Abendessen. Erinnerung mit Herzrasen. Mag er nicht. Scheiße. Ach, Kesper, ich kenne ich auch nicht gut genug. Arbeitszeit eine Wachen, verlässliche Verbündete. Du magst verlässliche... Oh, mag er auch nicht. Oh Gott, Kesper, was ist das mit uns? Oh nein. Oh, beendest du das jetzt? Aber den Tee kannst du noch trinken, ne? Findest mich scheiße, aber den Tee? Mhm. Arschkrampe. Ja. Jetzt bricht er das hier einfach ab. Du Kleiner. So, hat das gereicht? Hat nicht gereicht. Okay, dich kriege ich noch weich. Jetzt der Versuch. Tee. Nee, Lorenz ist tot. Selbst wenn ich könnte, hätte ich den nicht rekrutiert. Okay, reden wir. Traumziele, das Essen im Speisesaal. Okay, Leute, schnell, schreibt rein. Was machen wir? Ihr habt 6 Sekunden. Oh. Dann nehmen wir das Essen. Okay. Ich finde es sehr witzig, wenn man mit dem in der Kathedrale singen geht. Okay.
Stell mir verstörend vor. Okay, nächstes Ding. Klosterregeln, Entspannen in der Sauna oder Holzschnitzerei. Du hast tatsächlich Felix abgeworben. Ja, Felix ist auch echt nice, aber ich hatte nicht genügend Werte. Holzschnitzerei. Ach Mann, ey, Caspar, du Lachsnacken. Mode, mögliche Trainingspartner. Ja, damit habe ich ihn gekriegt. Thanks for this, Professor. Ja gut, aber du hast sie ja nicht alle beim ersten Durchlauf, ne? Das haut ja, glaube ich, nicht hin. Willst du mir sagen, das hat jetzt nicht gereicht, oder was? Hier, mit Caspar. Oh Mann. Du kriegst jetzt hier noch Geschenke, und zwar Haarschmuck. Oh Gott, da Monarchenwissen. Und du kriegst noch ein Pfeilchen. Aber nicht die Blume. So, mochte er das genug? Naja, beim nächsten Mal. Dann machen wir jetzt erstmal hier die Gespräche klar. Da hinten. Kann ich mich dahin digitieren vielleicht? Naja, oh Gott. Wäre wahrscheinlich schon da, wäre ich einfach weitergelaufen. Oh, und, Shamir. Du kriegst noch eine Lilie. Und Rosen. Und noch mehr Rosen. Und noch eine Rose. Bitteschön. Ja. Professor. Ja, ich bin hier. Ja, natürlich, ich hab Zeit. Nice place, isn't it, Professor? Standing here, you can almost feel the goddess's absence. Discounting what dwells within you, of course. Do you think some punishment would rain down from the sky if this monastery were to be destroyed? Of course not. Even if the so-called Immaculate One came back here for revenge, that would only be a result of this war, not the work of a deity. If it is between love and hate, then I would choose the latter. The goddess failed to properly govern this world. That is why it is necessary for Lady Edelgard to become the supreme leader of Fodlan. Those with power must use it wisely. Is that not a teaching of the Church of Seros? It's absurd to preach to others what you cannot practice yourself. Yes. It is our humanity that pushes us to step up and take the lead should the need arise. That is not the case for inhuman creatures with lifespans well beyond our own. We must fight to preserve what makes us human. You are the one closest to the enemy. I wonder if you will be able to maintain your humanity to the end. You make it sound easy. I find myself trusting you, even with my life. I've already dedicated my life to Lady Edelgard. To throw my lot in with you is inconceivable. But if I had 2 lives to give, I might devote one of them to you. Not as master and servant, but as equal partners. Okay. Ich weiß genau, was er mir sagen will. So, das ist jetzt das letzte Gespräch, was wir noch haben. Und mein Controller hält immer noch. What an interesting way of looking at life. Ah, it is you. Just at the right time. There is something I wanted to discuss. Something about you. I am starting to believe that you are a true hero. You hold the Lost Crest, you wield the Sword of the Creator, and you lead everyone in battle against great enemies. Not only that, but you are a strategist. You stand alongside rulers, supporting them, advising them. You do not seem particularly ambitious, and yet you accomplish so much. I am not exaggerating.
Everything I said is true. I have been reading about the history of Fargus, you know. The kingdom's founder, Lug, the king of lions, had 2 advisors. One of them was Pan, the undesiring strategist. According to historical records, Pan wanted nothing for himself. He devoted himself entirely to Lug. He had tremendous power, but he never seemed concerned about his legacy. So in the old chronicles, there is hardly any mention of Pan's deeds. All that we know is that he helped Lug, his friend and leader. It is not surprising that you have never heard of him. I did not even know his name until recently. But when I watch how you conduct yourself, I feel that I am seeing the unknown deeds of Pan. It is only a thought, of course, but it makes me feel rather happy. Even if it is not in the pages of a history book, a life can be full of achievement. I know that I will never be greater than Edelgard. She will always surpass me. I am what I am. Like you and this undesiring strategist, I will do what I am called to do, even if no mark of me remains in the history books. Oh yes. Ein Ding ist hier noch. Oh, mit Shamir. Das hat echt ausgereicht, um sie auf A-Rang zu kriegen. Jetzt weiß ich immer nicht, wie das passiert, dass es dann, dass das Gespräch hier einfach irgendwie führen kann. Und Getnik, erzähl mal, wie sind denn deine Release-Pläne? Hast du vor, heute noch eine Premiere zu machen oder wie hast du das vorgestellt? So. Also man muss einfach nur eine Schnellreise machen und dann wird das Gespräch freigeschaltet. Ja, durch die Tür laufen ist auch okay. Kann man machen. It's been 10 years. Can I move on yet? Ugh, never mind. I know what you'd say. I was just thinking about someone I used to know. Another mercenary I fought alongside. They were killed 10 years ago when Dagda was in conflict. Hast du schon gemacht, Getnik? It's all I can focus on lately. To be honest, I blame you. I'm just teasing. I know it's not your fault. You just remind me of him. You give off a similar air. It's uncanny. You even have the same inflection, which makes no sense because we only ever spoke back then. Ich seh's. I don't know what it is, but you feel the same to me. I guess you just remind me of the past. Please, it's not your fault. It's my fault for getting caught up in memories. Still, you always remember your first love, right? That's enough of that. There are more relevant topics to discuss. Ja, ich gönne mir das auf jeden Fall heute Abend dann nochmal. Also Leute, alle auf Getniks Kanal und das neueste Video gucken. Das ist Mario Kart 64 featuring Seelenpakt und ich. Good question. The world is Genau, folgt einfach dem Link in den Kommentaren da. Auf Twitch. Da. Klickt. Who knows where I'll end up? Nach dem Stream. No, I may have done enough traveling for one lifetime. I like the idea of having a permanent home. And after all my time here, I've grown quite fond of Fodlan. Ich bin sehr gespannt. So. Ich glaube, jetzt haben wir es aber wirklich, ne? Jetzt haben wir die Unterstützung seit hier gefühlt 2 Stunden gekickt. Okay, erstmal zwischenspeichern. Das ist ja auch ganz wichtig. 61 Stunden, oh Junge. So, das war's. Ach, mach automatisch. Now is the time to Technique never betray.
Shamir hat Geburtstag. Thank you. Blumen. Wir haben ja schon Level A. Look, Professor! Nice. I'm a quick study. Guess all that time wasn't wa- Zornesschlag gelernt. Diesmal ruhen wir uns aus. Cornelia, I have a report from our scouts. The Imperial army that departed from Garreg Mach en route to the capital now appears to be marching Der Bart here. ist doch aufgeklebt. What did you just say? The speed of the army's movement quickens. They will be here to invade within days. I just sent some of my troops to support the capital. It is likely to be a fierce fight. How could this be? I have not heard a thing about... Oh, I understand now. I am the target. You? Are you sure they do not mean to take Arianrhod for strategic reasons? It would appear so from the outside. However, the circumstances are not that simple. And will you calm yourself? It will not be a fierce fight whatsoever. The sweet children I have prepared will protect Arianrhod well. Cornelia. Gott, wie dubios kann man is a sein. fortress city that was built about 400 years ago. Originally a base on the front lines of the battle against the kingdom, it was built using Imperial money and technology. However, the head of House Rowe secretly planned to betray the Empire. As the fortress neared completion, it was rebuilt as a base to defend against the Empire. When the fortress was completed, House Rowe declared its vassalage to the kingdom. Since then, Arianrhod has never fallen. Not once. The beautiful white walls that protect it against its enemies have earned it the nickname, the Silver Maiden. In the end, that is all it is to the Empire. The Silver Maiden stands as a bitter memory. We will now be destroying that memory. The past is the past. Now is now. A fortress that has never fallen. I can't wait to make it fall. How savage of you. And yet, I must say I agree with the sentiment. Let us take the sturdy Arianrhod and continue our march against the kingdom. An invincible fortress? Sounds perfect. Unfortunately, it will soon no longer be invincible. The Silver Maiden's iron skin is about to be damaged. It's sad, really. Is it silver or iron? Use your language with clarity, please. Really, Lynn, there must be a better way to say that. Since we are attacking a heavily guarded place, we must take extra care to prevent allies from getting injured. Thank you, everyone. I'm counting on all of you. Now, let's resume our advance. This battle is for the future of Fodlan. Ein Tag später. Okay. Oh, Examen. Ah ja, mit ihm geht da nix. Geht da. Aelgord. Ruby kann auch noch nicht. Furley hat schon. Linhard kann noch nicht. Casper hat schon. Bernie kann ich mal probieren. Oh, 70%. Wie geht das noch? Verkackt, sie hat verkackt. 70%, Mann. Ah. So. Dorothea. Ne, da warte ich noch.
So, Petra. Falkenritter. Ey, das probiere ich. Komm, enttäusch mich nicht. Ah, sie enttäuscht mich. Bei Ferdinand hatte ich auch nur so 30% in der Zeit hingekriegt. Gebe ich hier irgendwas für die Oberstufe? Da, Hexer. Ja, das schafft sie. 100%. Perfect. Ja. So. Shamir kann noch nicht. Der Ritter. Okay. Marktplatz. Ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Belagerung von Arianrhod. Edelgard konzentriert sich weiter auf die Vereinigung Fodlands. Der schwarze Adlertrupp täuscht einen verfrühten Angriff auf Fyldiat oder so vor, nur um dann sein wahres nächstes Ziel zu attackieren, die Festungsstadt Arianrhod. Bam. Speichern hier. In order to secure a successful invasion of Fyldiat, Edelgard launches a raid on the fortress city of Arianrhod, which occupies a key position on the border. At Arianrhod, a mage serving House Blathed, named Cornelia, and the head of House Fraldarius, Rodrigue, strengthen their defenses. Boah. Belagerung. Okay, wählen wir mal die Einheiten. Auf jeden Fall nicht fucking Anna. So, lieber Bernie rein. Okay, jetzt wer unterstützt wen? Oh, der hat eine Tempofeder. Levelmäßig, ich glaube... Dorothea und Bernadetta sind am meisten zurück. Also kriegen die auch die Unterstützung. Du kriegst Luisitia. Und du kriegst Anna. Oh Gott. What the fuck? Warte mal. Ah, das ist ja ganz komisch. So, jetzt nochmal. Und wer ist noch schlecht gelevelt? Petra. So rum macht das. Ich kann ganz schön viele Leute mit in diese Schlacht nehmen. Okay. Ja, alle Kommandanten besiegen. How could they deceive me and close in on Arianrhod? But it's not like I'm just going to stand by and watch. I will slaughter them all. Versuch's doch. So this is the Silver Maiden. Die mit ihrer Zuckerwattenfrisur. I finally understand its strength. Especially the fact that its strength is distributed across its frontal defenses. We'll attack the front and keep our enemy occupied, while the others enter by the east gate. Oh, secret. Tightness, my lovely dolls. Seek out the enemy and destroy them. Ja, die Magier können ätzend werden. Oh, was ist das denn? Uiuiui, das sieht ja aus wie der Überboss von Shining Force 3. If the chance presents itself, I wouldn't mind being rid of those unsightly kingdom forces too. Are those Cornelia's magical weapons? Impressive. Ja, kein Ding, krieg ich hin. So, jetzt einmal kurz gucken. Gibt's hier irgendwas? Nee, da ist nichts zu holen. Da ist eine fucking Truhe. Okay, das muss ich mir merken. Da muss ich Petra hinschicken, weil die kann den ganzen Schmutz öffnen. Da ist irgendein scheiß Hebel.
Apparatur zur Kontrolle von Pfeilen, Waffen vor... Oh, für das hier wahrscheinlich, ne? Geht das hier alles hoch, oder was? Was haben wir noch? Hier sehe ich keine weiteren Truhen. Irgend so ein Scheiß, der halt am Boden liegt. Hier ist wieder eine Vorrichtung. Soll alle Kommandanten besiegen. Oh, Ingrid gehört dazu. Tja, da wird sie wohl sterben. Okay, ja, dann habe ich's. I will prevail. I do this for all of us. So, mit der richtigen Kampftechnik. Oder zumindest ein bisschen vorfühlen. Oh, nochmal ein Crit. Schivu. Gott, wie stark das auf einmal ist. More fighting. So, nee, Meteor will ich jetzt nicht verballern. Kannst auch nur einmal machen im Kampf. So. Ready for anything. Er ist einfach zu stark. Lächerlich. Lächerlich. No time for pity. Wollen wir gar keine Sorgen machen, ja. Wo ist denn Linhard? Da ist Linhard. Was machen wir da am besten? So. Schicken wir heute mal ihn vor. Ich glaube, er schafft das alleine. Ich bin da guter Dinge. What's my strategy? Ja, wirklich viel Schaden kassiert er nicht. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist auch nicht so hoch. Ja, wir nehmen das Kriegerschwert, dann greife ich nämlich direkt zweimal hintereinander an. Rip Felix? Ach scheiße, ist der auch auf dem Schlachtfeld? Oh, was war das denn für ein sicker Move? Kriegeraxt. Dafür, ja, die lege ich trotzdem weg. Oh Gott. Wo ist er? Oh nein. Felix! Es tut mir leid. Put me in there. Es tut mir so leid. Okay, Let's clean up. Shamir. Ja, komme ich gerade nicht so weit. For the Empire. Understood. Riza. So. Ruby kommt ja eh so weit. Dann nehmen wir das mal mit. Warum nicht? Auch wenn sie es nicht braucht, sie kriegt es trotzdem. Oh, Felix, das finde ich jetzt doof. Den mag ich gar nicht töten. We all choose our paths, and I've chosen mine. Ich meine, vielleicht lassen die sich überzeugen und sagen, hey. Ich meine, Ingrid finde ich halt auch cool. Aber Felix Faller sieht halt schon evil aus, ne? Uiuiui. Macht er doch Schaden mit seinem Rumgezauber. Lass mich das jetzt nicht bereuen. Ferdinand, ich hab dich doch hoffentlich nicht überschätzt. Oh Gott, ich habe ihn völlig überschätzt. Ferdinand, nein! Ich habe ihn überschätzt. Ich bin maßlos enttäuscht. Warum ist Felix auch so stark? Hallo? Einfach 20 und das zweimal? Mit 100%? Aber egal. Das war nur ein kleiner Rückschlag. Jetzt habe ich mehr Freiraum, die anderen angreifen zu lassen. Hannemann ist ein Level gestiegen. Ich wusste gar nicht, dass Hannemann irgendwie als Unterstützung gerade drin hat. Ja, ich weiß.
Ey, ich muss ja Petra da irgendwie hin manövrieren. Kommt der jetzt eigentlich her? So. Ah ne, irgendwas Billiges, genau, sowas brauchen wir. Only thorns left on this rose. Und tschüss. Ernie's unstoppable. So, mit Petra muss ich ein bisschen vorankommen. Ah, ja, ich meine, ich kann die hier zwar reinschicken, aber ich will ja auch, dass jemand die Tür öffnet. Na gut, der Weg ist relativ kurz. Na komm, ich mach's so. Ich schick's hier oben lang. Und hoffe, dass es irgendwie Sinn ergibt. Na gut, einen Schaden heile ich jetzt mal nicht. Okay. Tschüss, Felix. Wie kann man nur glauben, dass Ferdinand das packt? Ich dachte jetzt, weil er hier Ultimate-Klasse hat und so, rippt er das weg. Ach, Felix. Felix ist tot. Felix, I'm so sorry. I swear to avenge you. Tja. Ich glaube, das wird nix. Oh Gott. Übel. Da sind noch 2 Einheiten. Wie schlimm ist es denn? Ich weiß nicht. Stützen, Teleport. Ich weiß auch nicht, bei welcher Seite ich unterstützen will. Ach, ich schicke ihn mal dahin. Können die beiden zusammenlaufen. Die OP-Charaktere. Ich weiß noch nicht, ob ich die dann vielleicht rechts rumschicke. Die machen Schaden. Ich weiß nicht, wie weit die Heilung reicht. Ja, weit genug. Well done. Hier komme ich jetzt leider nicht so krass weit. Ich schicke sie erstmal noch ein bisschen nach vorne. Okay. Okay, ihn da hinzustellen wäre jetzt auch ein bisschen gefährlich. So. Kann von mir aus auch seine Zauberkraft benutzen. Du kriegst die nach und nach auch kaputt. Okay. Also ja, bei dem Großen muss ich echt ein bisschen vorsichtig sein. So, ein bisschen hoch. So.
irgendeinem Grund wehren die sich hier auch nicht. You are in my way. I fight for justice's name. Schauen, was für Auswirkungen hat Meteor. Oh ja, oh, nicht wenig. Nicht wenig. Ja, und den kriege ich nur fast tot, leider. Nee, machen wir noch nicht. Aber ich kann Bernie mal heilen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was geht ab? Okay, okay, okay. Ah, er kommt noch nicht auf das Feld, das ist scheiße. Jetzt gerne den Hebel aktiviert. Vor allem, weil das Vieh gerade perfekt draufsteht. Also absolut perfekt. So, haben wir den auch kaputt gemacht. Bleib mal da. Oh Gott, ey. Mal auf die vollen 4 Schläge. Jetzt mal direkt einen Crit gemacht. Dann wäre es nicht so auf die Haltbarkeit der Waffe gegangen. So, ja, Linhard, jetzt musst du dich für eine Richtung entscheiden, ne? Ah, ich glaube, du willst hier lang. Nee. Was hat er so? Ich kann die Tür auch nicht aufhauen oder sowas, ne? Nee. Okay. Bleiben wir da mal in Verteidigungshaltung. Bernie, komm hoch. Und vielleicht mit so einem... Ja, so kriegen wir es hin. Pretty good, huh? I think. Nice. So, Dorothea, du machst den hier fertig, weil der Zauber einfach ordentlich was bringt. Winning is what matters. Und bis hierhin gehen wir. Hier jetzt wieder hoch. You have chosen to assist the Empire, even while knowing of their deeds. Oh, sie ist enttäuscht von mir. Bring dich um. Prepare yourself, heel of the Empire. A wretch like you will never be qualified to rule over Fodlan. Bitte was? Oh Gott. Das hätte es jetzt gerade sein können. Ich glaube, ich habe sie auch unterschätzt. Also die Kommandanten hier, die haben echt krasse Werte. Attack at your own risk. Oh Gott. Bloß eh die gerade. Kommt er zurück? Er kommt zurück. Ach Mann. Jetzt muss ich aber aufpassen. Was ist denn eigentlich die Lage? Alle Einheiten. So. Linhard. Du musst ihn heilen. Thank you. Bitteschön. If only... Den schicke ich jetzt einfach mal rum. Okay. Ich
weiß halt nicht, ne, was dann genau passiert, ehrlich gesagt. Deaktivieren. Traps are still functional. There must be more of these devices. Ach so. Und dann muss ich das da hinten noch machen halt. Okay. Oh, ganz geringe Trefferchance, das ist ganz gefährlich. Wie sieht es bei ihm aus? Das machen wir. Maybe I've become like him. Okay. Der da oben sollte jetzt keine Gefahr sein. Die hier sind aber eine, aber ich habe ein gutes Stratagem. Okay. Na, muss ich echt aufpassen jetzt bei dem. Ah, Meteor habe ich jetzt auch leider... Nee, habe ich noch nicht gewirkt, ne? Ja, machen wir mal. So. Bernie muss halt ein bisschen vorankommen. Jetzt gehen wir mal auf den Schwachpunkt mit ihr rauf. Uff. Ihre Crit-Chance kann man sich halt meistens verlassen. Okay, dann sind wir da durch. Den kann ich nachher zurückschicken. Er kriegt den platt. Hardly worth the effort. Nice work. Ich glaube, das ist der kürzere Weg, hier lang zu gehen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie doof das jetzt war. All is going to plan. Und der ist zum Glück nicht so stark. Bei dem hier kann ich das nicht einschätzen. Na, auch nicht so kräftig bei ihr. Weich aus! Nein! Na, jetzt bereitet er wieder irgendeine Scheiße vor. Okay, erstmal eine Heilung. Ja, bei ihr. Und hier Ritzer schicken wir mal ein bisschen nach vorne. Jetzt kann sich ja kaum bewegen. So, jetzt machen wir alle seine Verteidigungsdinger da kaputt. Mit einem Stratagem. War das nicht alle? Ja, doch. Agatium, 4-mal. Nice. So, mit ihm mache ich jetzt aber mal den Typen hier kalt. Another victory. Genau, das Ding kann ich noch reparieren, dann will ich das Item noch haben. Uiuiuiui, was auch immer er plant, die Reichweite ist bestialisch.
Level up. So, jetzt muss es noch irgendwie beenden. So, wen kriegt sie denn jetzt noch? Ach, wie geil. Ja, Tschüssikowski. Und Hannemann ist schon ein Level aufgestiegen. Ja, ich denke mal, hier ist ja der Schwachpunkt frei. Da kriegst du beendet, oder? Ich meine, kann sein, muss aber nicht sein. Ich poker auf die Crit-Chance. Oh, hat nicht geklappt. Das ist ungeil. Aber ich habe noch Scharnier. Wir pokern auf die Crit-Chance. Schon wieder? Ah, doch, Crit. Stay down. Echt, Hubert, du kommst ja gefühlt keinen Schritt voran, oder? Nur 2 Schritte darüber gehen. Er kriegt zwar Schaden, aber dann sei es so. Ich glaube, bin immer schneller, wenn ich wieder hier rumgehe. So, Heilfokus. Ja, war jetzt auch nicht so schlimm der Schaden, das war schon okay. So, das ist das nächste Bestienvieh, ey. Aber er kriegt's beendet. Hier nochmal hoch. Mit ihm deaktiviere ich das jetzt einfach mal. The traps have been disabled. It should be safe to advance now. Our goal is Cornelia. Let's make this an all-out assault. Ja, ich will trotzdem noch die Truhe. Ich glaube, da ist was Cooles drin. Und die Items nehmen wir ja auch nur mit. Ein Rostschwert. Ja, das kann alles sein. Uff. Weiß nicht, vielleicht zu mutig. Aber so kriege ich ihn. Will this ever end? Okay, mit Petra muss ich dann auch bald ein bisschen weiter vorankommen. Gehe aber erstmal riskieren. So, ihn bewege ich hier rauf. Sollte ja keine Gefahr mehr sein. Ruby hinterher. So, jetzt muss er auch langsam mal was töten. Today I was lucky. Ja, ist nicht so stark. Da muss ich Padautz schicken, der hat ja noch ein Strategem, das ganz praktisch ist gegen das Vieh. Einfach, dass wir die Items nochmal mitnehmen. Aufmerksamkeit geweckt. Genau. Dann machen wir das jetzt am besten. Also er hat keine Reichweitenangriffe, ne? So, aber mit der Ritzer kann ich hier... Warte mal, was hat er für ein Strategem?
Gar nicht. Wird da ein Feld immer ausgelassen? Anscheinend ja, ne? Warte mal, wenn ich in einem Feld Abstand stehe. Ja, so. Das muss auch gehen. Ja, geil. Agatium 4-mal. So. Kommt mit Petra auch voran. Da reicht ein Stahlschwert. Oh Gott, der Schaden mit dem Donnerschwert ist sehr bestialisch. Na komm, hol dir das Item. Ein Übungsschwert. So ein Scheiß. So, wen habe ich jetzt vergessen? Ach, dich. Und dich. Die werden in dem Kampf eh nichts mehr reißen. Unexpected. So, es gibt nochmal Erfahrung. Weiß nicht, wie klug das von dem ist. So, Richtung Tour. Okay, Bernadetta muss auf jeden Fall irgendwas töten. Ich hoffe auf einen Crit. Ja. Und sie braucht die Erfahrung auch. Nicht Vorrat. Warten. Er kann sich das Item hier nochmal holen. Eine Rostlanze. Haben wir erst nochmal eine Heilung. Dann irgendwen, der es nicht braucht. Und euch beide schicke ich auch schon mal weiter. Also wenn sich das nicht lohnt mit der Truhe, dann weiß ich auch nicht. So, Tür. Oh, ich wollte gar nicht absteigen. Ups. So. So. Machen wir ein bisschen Druck. Ah, traut er sich nicht. Oh, da hinten ist ja auch noch ein Item. Weiß ich gar nicht, wen kann ich da gut hinschicken? Ihn? Oh, das reicht nicht. Ohne Tempofehler, das ist gut. So, und jetzt beende ich's. Ein Röstelbogen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gelootet, was ich looten kann. Sieht gut aus. Hier oben ist auch nichts mehr. Cornelia. So. Easy.
This is my stage now. Bernadetta darf mal ran. Uiuiui. Schafft sie. Oh my, what a charming guest. Let me take care of you. Okay, I'm gonna do it! So this is as far as I could get. Es ist irgendwie schade, dass Ferdinand es nicht geschafft hat. All is in accordance with this carefully crafted script of ours. What a masterpiece. What a delightful dance. I'm impressed. Victory is ours. Arianrhod has fallen. Another army will take control of Arianrhod. As for us, we will take all of the military force we can muster and advance to the kingdom capital of Ferdiad. It won't be long before all of Fodlan is unified. Everyone, this is our last push. Our goal is within reach. Ja, ich traue dem Ganzen noch nicht so. Wo ist das Häufchen? What turn of events has brought you so suddenly to Garreg Mach, Uncle? Well, my business in the old Alliance territory had roughly finished. I wanted to see the face of my niece, who so bravely took Arianrhod. I have heard that it was done with truly magnificent tact, and that you even deceived some of your allies. I'm happy to have earned your praise. However, to say that I deceived my allies is a bit misleading. I despise leaks of information, and there may have been a church rat hiding amongst our ranks. Ah, I see. However, there are some unfortunate consequences. Cornelia surely planned to betray them, but she has been struck down. Truly wasteful meddling. Unless... was it your intention to kill her? Boah. Boah. Ja, warum nicht? Professor, don't joke about that. The only ones we came to kill were our enemies. She used a terrible magic weapon. Dolls that she could move and fight with. Did you know about them? Well now, if that were the case, would it not have been better to keep her as an ally? If you are only capable of such imprudence, this dark cloud might hang over the Empire's future as well. Thank you for your concern. However, I will sweep aside any darkness that comes our way. I will be praying. Praying that the Empire will not become another Arianrhod. Another Arianrhod? Just what do you mean? I must take my leave now. Farewell. Lady Edelgard, there you are. We just received some truly shocking news. It is said that pillars of light have rained from the heavens and disintegrated Arianrhod. Disintegrated? Why would he do that? Was Lord Arundel just here? So that would mean... Hubert, give me the full report. My apologies. I, of all people, should be able to control my discomposure. The pillars of light descended and exploded, resulting in the complete destruction of the main building and the north wall. It is believed that all key people within House Row, including its leader, were killed. Of the Imperial officers and men we kept at Arianrhod, about a third are unaccounted for. It can't be true. So, this is my uncle's trump card. In exchange for striking down Cornelia, he has destroyed Arianrhod. Perhaps we acted too soon in our disposal of Cornelia. No. If we'll be fighting them soon, there's no disadvantage to weakening their forces.
It's also extremely valuable that we forced them to show their hand. Hubert, the investigation you made into the legend of Aelel, the Valley of Torment, this is likely what took place back then as well. Yes. The probability is high. North of Garreg Mach, there is a valley where the earth is always aflame. Once javelins of light fell from the sky there. He pierced the earth and set the forest ablaze, creating a land of torment. We believed it may have been the work of the goddess. But it was actually an attack by those who slither in the dark. That sums up all that we know. By gifting us that knowledge, those who died at Arianrhod will not have died in vain. Indeed. It would be good to control the flow of this information. True. We'll conceal this from everyone as best we can. I trust you, my teacher. I'm sure everyone has heard about what transpired at Arianrhod. The Church has displayed their cowardice by indiscriminately using forbidden practices to kill the residents there. Their victims also include members of House Rome, the Imperial Army, and many, many more. According to our investigation, the forbidden attack that destroyed Arianrhod cannot be used again so quickly. Even so, we cannot delay our efforts. We must put a stop to all of this by the end of next month. The leader of one of the Imperial factions has already initiated an attack on the Fraldarius territory lost by Rodrigue. Soon all obstacles blocking our path to Ferdiad will have vanished. A cornered animal is at its most deadly. We must move quickly. Next, we march through the Tailtean Plains. After that, we destroy Ferdiad. At that time, complete Imperial control over Fodlan will finally be a reality. Oh, I'm shaking with excitement! Bring on the battle! I understand that a confrontation is inevitable. Still, I wonder if there's some path we could take that would cause less suffering. This is the only path for the goal we are reaching for. And so we must keep walking on it. We are walking down the path to a better tomorrow. A cornered church? Well, count me out from any forbidden sorcery that can destroy whole cities. If only there was an easier way to get more information on crests and relics. You are as negative as usual, Linhardt. We have but one order: to emerge victorious. We're going to win this. We really are. After all, if we lose, everything will be terrible forever. Oh, no way! We can't let that happen. There's a lot to worry about, but I'm sure it will all work out. We'll win no matter what! Part 2. Crimson Flower. Great Tree Moon. Field of Revenge. With the capture of Arianrhod complete, the Imperial Army moves to invade the kingdom capital. They plot to send troops toward now vulnerable House Fraldarius territory and plan to attack Ferdiad from two sides. So, Arianrhod has fallen. Rodrigue, Felix, Ingrid. I swear that I will not allow your deaths to be in vain. Wie sexy denn die Mirti aus, ey. The scouts have just now returned. Seems the Imperial Army is marching toward the kingdom capital. Are you certain about this, Dmitri? As king,
Do you think it wise to intercept them yourself? No need to worry yourself. Even if I am defeated, the Belathid bloodline will live on. And the kingdom's territory has never been rich in resources. If the castle falls under siege, our loss is inevitable. I will deploy my army onto the plains and wait for the enemy. Please, position your forces so that they can flank the Imperial army. Yes. Given the present situation, making the plains our battlefield is a logical choice. I have no objection. However... There is only one person I am after. I have no interest in any other prey. I will take you at your word. Erasing the other child's existence is my task, and mine alone. I will get you back, Mother. I promise. What do you think, Lady Edelgard? Will they shut themselves inside of Ferdiad? They will try to intercept us. Of course, Ferdiad will not fall so easily. Even so, if we were to cut off their supply line with a large army, it would eventually fall. It makes much more sense for them to wager everything on a victory at the Tailteen Plains. The same plains where the so-called divine Seros defeated Nemesis, the King of Liberation, in a comeback victory over 1,000 years ago. And about 400 years ago, the hero Lugh created the kingdom by defeating the Emperor of the time on those very plains. Their goal must be to recreate that scene. Yes, I suppose so. Although the Imperial army is powerful, if we were to compare the strength of our best to the best of the Knights of Seros, we would likely come up short. The Kingdom's army and House Belathid are also renowned for their unmatched persistence. On the battlefield, it can be assumed that their one and only goal will be to strike you down. Are you telling me to stay off the battlefield? Naturally. You are their aim, Your Majesty. You must know it only makes sense to keep you out of their reach. And you must know that, at a time like this, I absolutely cannot withdraw. Of course I know that. That is why I will refrain from asking you again to stay away from the battlefield. The Immaculate One, descendants of the 10 elites, and other extremely fearsome foes await us. But with the help of our friends, we have a chance of defeating them. We're the only ones who can. Within our group, I am included among those with the kind of strength we need to win. I absolutely will not remove myself from the front lines. Professor, you have that same strength as well, whether or not you realize it yet. As Emperor, I must not die in this war, and it would be unacceptable to lose you as well. Until the very end, we'll survive this trial together. Understood? Okay, ja, ist ja ordentlich was passiert. Das war's für heute. Ich glaube, das war's auch mit Kapitel 16. Ich speichere jetzt hier nochmal drüber irgendwo. Und zwar da. Genau, und dann geht's beim nächsten Stream nämlich weiter mit Kapitel 17, Feld der Rache. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und vergesst nicht, bei Getnik vorbeizuschauen und euch die Mario Kart 64 Runde anzuschauen, die in den Twitch-Kommentaren zu finden ist. Hat Getnik da verlinkt. Irgendwie 6, 7 Kommentare zuvor. Denn ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Tschüss.